აუ, ძმებმა რა გახსნა გააზრეს? Composition. The assembly of players into a coherent structure. A system of parts. რა გახსნა აქვს ჯერ ბიჭო ტიპებს შეხედი. Constructed to perform. Comes. Setting the rhythm. Fortifying the ensemble. Orchestrating the arrangement. და მაგარი გახსნა, სალამი. დავაი Falcons ტურა უოჭველი რა. Impact. Striking in the perfect moment. Strength measured in individual prowess. Oof. Success achieved only in harmony. A symphony of synergy and power, in which each instrument may step out of the shadow into the spotlight. რა მუსიკა, live მუსიკა როათან. ჩააგდე ჯორჯ დისკორდში ნახავენ. გამარჯვეს მე ვისაც არ მოგესალმე. ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვიდა. Andrei მოაქვს ნიკუშას ბერბერ მეიჯორი. აბა რა ბიჭო ნიკუშა, სალამი ესა. სალამი ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და უბრალოდ ერთად ჩაუშვით. ოპა ელა ძმა არ გაგივარდეს ფრილად რა საკეთებო არ დაღუპო ოჯახი ძმა სალამი ავეთ სანდრიკ მადლობა კიდევ ერთხელ დონაციისთვის უღრმესი და წავედით let's go 10 წელი გავიდა ბოლოს აქ რომ მეიჯორი ჩატარდა აბა არა ძალიან მაგრები არიან რა ESL-მა იმენა იცის თავისა 10 years since these halls were blessed with a major the cathedral revered by players as a monolith of competition today legacy and major forms the true endgame Spiriti იგებს სპირიტი. ფინალი, რა მეოთხე ფინალი. აწერია სტრიმს ქართულად ფინალი. არა, მარტო თამაში, მე გადავეს იმენა მთელი შეგრძნება, მთელი ემოცია. მიდით ბიჭო, მიდით, აღარ წააგოთ, მეხუთე ფინალი არ წააგო, კარიგან, არ გამაგიჟოთ, ნიკოქ, თუ რამე ძალა გაგაჩნია, ეხლა გჭირდები, ეხლა. ხოდო ხარ, ბიჭო, ქაუნთერიდან ისე გონდა წახვიდე, რომ მეიჯორი არ მოიგო, let's go. მიდი რა ფურია, ნეიმარს ფული აქვს, ისედაც მისცემს მაგათთვის. არ მეიჯორი ერთმანეთის სპირით გებიან ოპა ერთმანეთის სპირით გებიან IGL Garrigan AWP Monesi Rifle Nico
And their opponent, please welcome. აუ იმენა ტანში დამაყარა იმენა დამბუძგლა ბიჭო აქ მარტო ფულის მოგებაზე არ არის რა იმენა იმხელა ტიტული არის მეიჯორის მოგება რო ყველა კაუნტერის მოთამაშის ოცნება არის ჯერ მეიჯორზე მოხვედრა და მე მაგის მოგება ხო საერთოდ ვინც ვერ ვერკევით 3-2 მაპირატო გაპიკა ფურიამ best of 5 არის 3 მაპი არ არის Entry Yakinda Anchor Yuri ანუ ლოგიკა ისაა რომ მეორე მაპი მაინც უნდა მოიგო რა შენი პიკე Rifle K-Serato ოპა დიდი დღეა კარიგანას და ნიკოსის ერთად უნდა აისრულონ ის ოცნება რომელიც სტატმეს 2000 რომელი იყო 19-ში არ მახსოვს უბრალოდ რომელი ან მე მგონი 18 იყო ლიგა მეიჯორი აუ ეხა ბიჭო ტანში გამცრის იმენა გიგიჟია იმენა სხვაგანაა ესელი ვაფშე იმენა სხვაგან პროტექშენი აქვს იმენა სასწაული ტიპებს გერმანელები ძალიან სხვაგან არიან ყველაფერში აუ ტანში გამცრის ეხლაჩი აუ რა მომენტებია აჰო გოათი მოდის ბიჭო ოლო ფარაკაცია ნახე აპანიკოს დროა მადლობა ძალიან დიდი დონაციებისთვის მე უღრმესი მადლობა ორი წა ეხავე გაგცემთ ყველას პასუხებს აი პროსტო მინდა რომ ამ ემოციებს უყურო იმენა რა გოუთი კაცია ოლოფა როგორ მევასება ის მომენტი აჩვენეს ანუ რაც ეცხში რომ მოხსნა ბომბი მოლოტოვში რომ მოხსნა ბომბი რა დიდი სპორტია კაუნტერი ბიჭო მე ახლოსაც ვერავინ ვერ მოვა იმენა მე კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა სანდრიკ ძალიან დიდი მადლობა დონაციებისთვის დონკას მირას თითოდედა ფოტოსტრიმი აი ფინალი მოდის მადლობა უღრმესი მადლობა დონაციებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ძმებო აი პატივში ვარ თქვენგან უღრმესი მადლობა იგიზია დღეს ის დღეა როცა ნიკომ უნდა აისრულოს თავის ოცნება მე მკიდია რა ფინალია კი და ვისაც არ მოგესალმებთ კიდევ ერთხელ legacy a feat attempted by so many but accomplished by so few and no one knows the weight of major defeat more than the Falcons between 3 of their players 8 major grand finals played but only 1 trophy ever claimed by their now captain in Carrigan it is a nightmare that has plagued Nico for his entire career and these are two guys who are in contention for the greatest ever in their positions. Also, 2 of the players who had some of the most heartbreaking losses, but a stage like this is an opportunity to turn it all around. საუკეთესო მეიჯორის ტიტულზე იწევს იმენა. ეხა ფინალი როგორი გვექნება, მაგას გააჩნიეთ, თორე
ნახევარ ფინალები, მეოთხედ ფინალები რა ვიცი, უეჭველი საუკეთესო მეიჯორია რაც კი ყოფილა. აი ფინალმა თუ არ ჩააჯვა და 5 მაპი გავწურეთ, აი ეგ იქნება საუკეთესო. რეკლამები გათიშული მაქვს. მოგიდოთ რეკლამა მეს? In a major grand final at that on the side of FURIA, everybody other than Fallen does not know what it means to put their hands upon a major trophy. How are they going to deal with the pressure tonight? It's fitting that we're in the cathedral of მაგარი ენქორი ვარ, ხო? ნახეთ ხო ვიდეო. Because there was a Hail Mary from FURIA building this roster together and boy did it pay off. They found ეი, დალში ყველა მაგარი თამაში იყო, ცოტა FURIA აურორა არ იყო, ერთი კაი თამაში და ბედბუმი აურორა, თორე ის თამაშიც მაგარი იყო ძალიან. კიდევ ერთხელ მადლობა უგრმესი გონი, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დანაციისთვის და თითოეულ თქვენგანს მე. იგრები ხარ. For the young guys on his team, guys like Yuri and K Serrato, so much of their career has been breaking out of the shadow of the legacy that Fallen created. Now it's about matching it. Now it's about rising to the occasion with Fallen, meeting it and lifting that trophy. You can see how much Carrigan wants this one as well, just by the emotions on his face. Yeah, absolutely, and motivating speeches. I think what he's saying to the team, enjoy the moment. Let's boys. go, Give it all. Falcons! No regrets. Tonight's a major legacy realized or reclaimed. Either Nico's first or Fallen's final inside the cathedral. Cologne calls for a major champion. მაგარი იბრძოლა სპირიტმა, მაგარი ძალიან. ძმებო სტრიმი დავალაიქოთ, არხი გამოვიწერო და წავედით. Let's fucking go! დავაი, სულ რაღაც 40 წამი. Two narratives colliding. აუ რა კაია, კომენტატორებიც კარგი ყავს. კომენტატორებიც კარგები არიან. A major once more, 10 years later. This is a moment in time we will never see again. Cologne! I ask, I implore, put your phone away, get comfortable. ტელეფონები დადეთ, ბიჭო. ყველა რო ჩადო ტელეფონები. ამას იმენ ერთი წამი თვალი არ უნდა მოწყვიტო, ისეთი მეიჯორი არის. აუ რა ცუდია ფინალი როატო, კიდე მინდა იმენ არ მეყო. ეხა კიდე რა დაელოდება იმენ შემდეგ ტურნირს. ეხა ერთვიანი თვენახევრიანი შესვენებაა, ვაფშე პლეიერ ბრეიკია. Let's go, view. აუ რა თამაში, რა ფინალი გავმაზეთო. აუ ის რა ნარატივით გამოვიდა კომენტატორი იმენა. ანში გამცრა იმენა. მირაჟით რო იწყება თან უკვე თემა. Let's go. ძალიან დიდი სპორტია, ძალიან counter იმენ. Instant window. Could be pace on this. Connector follows. Looking to take the biff mid, Yakinda. მიდი ნიკო. Peppers the smoke for Inferno, spot bodies up top mid. B split. There are the smoke available for Nico. What's the timing? It's going to force attention. Draw it away from the short side. Nice, Monica. First blood is drawn in this grand final. არა, კიო არ გინდა. კიო არ გინდა, თურმე გინდა ძმა. What do I want back? They're dropping into the side. There's pressure from both. დუალები, კარგი ხარ, კარიგან. Carrigan's got one. კარიგან. ერთი წელი. კარგია, სამივე კარგად განან, იმენა ბიჭობა, არ გინდა ტროლი არანაირი. კარგები, ბრავო, let's go. თავო. მიდი ბიჭო, მიდი. ისინი ახალგაზრდები არიან, ძმა, კიდე მოიგებენ, თქვენ მებრები ხართ. Start on all 5 maps if we go the distance here today. Yesterday against Aurora they set the tempo. მივიდეს მეხუთე მაპამდე და იქ მოიგოს Falcon, ანუ მეტი რა გვინდა, ძმა, ყველაზე მაგარი ფინალი გამო. Falcons. ხუთმაპიანი ფინალი. Like no other. RV Vitality Spirit back to back. Now FURIA, the final of the 5. Top dogs in Counter-Strike to take down. Been a hell of a run. Every series they've won. 2-1. Nothing has been easy. As we get an eco now. So a moment of respite to just settle in. With the dig in hand. You want to see this keep going early. Clear focus towards that B bomb site. Carrigan's home. These first 2 rounds of. არა. ძალიან დაბალი შანსია რომ აუ გასტეპოს, შეიძლება ეხა გასწრონ ბაშკაში. This one. Full mid control for Falcons. SS playing retake. ვაიმე, კარიგანი ცოცხლე შენ თავს მიწავარ.
has them limping. უშველად ბიჭო! ვაიმე, კარიგანა ბიჭო, იმენა ქერავს გუნდს უკვე, всё, GG. Can they stop the plant? Yes, they can. Nice. არა უშოს იყო იყო. Woo. Phew, რა კაცია ცი. The nail guns come out for FURIA. Sometime before we see this Molodoi AWP. ორა სანერვიული ორივე გუნდისთვის არც ერთს არ აქვს მეიჯორი მოგებული თან და Standard opener, window, top cap. ორი კაცის გარდა ორივე IGL-ს აქვს მოგებული მეიჯორი. დალში არავის არ აქვს 8 მოთამაშეს. Suko spams away. Essentially a 4A start. 2 window, 2A side. Arrogant soloing B. სამი მაპი რომ მოიგოს ნებისმიერმა გუნდმა მთავრდება კი. შეიძლება 3-2 მოიგონ, შეიძლება 3-1, შეიძლება რავი. 3-2. Feeling each other out with the defaults and into the smoke. First aggressია. არა, იურა ბიჭო. He's actually elected to tuck in. Bravo. იარაღისაც გამოუშვა და ეგ როგორ არიცოდა. აი ეგაა ბიჭო, აი ელემენტარული შეცდომები უკვე დაიწყო, ხედავ? ნერვიულობის. არა და იური არის კანდიდატი MVP. Extending for Falcons, playing the numbers. Reaching the setup, looking for support over towards B. Yasuke joins Carrigan. This will be an A finish. Tessa's up close and personal. Caserado clears out Palace, flash forward and a fight. You want to fight more. More proactivity on display. Heard those steps, they know they're close. Nico and Tessa side by side for this test. Fallen to swing. Removed the head. Tess. Finding himself as second. Molodoi noted pressure now amplified with Caserato's presence on the Palace. 25 seconds. Molodoi still got that ball in his back. He needs help. He's found Tess. Ora, to რა შეკეთებ რა? Nice Monica, nice Kio. Low way. Just Molodoi. რა ნეიდია ეს თო. Versus Molodoi. 10 seconds. Nice Kio. რა xodია? The pressure was on Molodoi and yet it's Kiyosuke. ეხლა უნდა დავიწყო ცოტა კარიერა იმენა. ვიხოდები. I love it or leave it. The plays on these pug stars. You can win your rounds, they can lose them as well. Honestly getting tricky with the nade. Gonna draw the fire. Molodoi knows he's up against it, needs to get the sight, needs to start punching in the code. And Kiyosuke, that's a confidence builder early for the kid. Light investment. Caserado in with an AK. Everyone else with pistols, and Orb takes it out of the picture immediately. No chance to find the heroics. Look at him go, straight out the ramp for a duel. A warning shot fired off. Tessus relays the info, he's trapped Tetris. And not able to find that headshot. He's got the gun back in his hands. Let's see if they can do a little bit of damage here. I'm thinking that's in Max. The goal of this round changes. ხალხის ცოტა აქტიურობა მაკლია ხალხის. They're going to get nothing done. რაღაც სწრაფი რაუნდები, დაძაბული რაუნდები უნდა გაიჩიტოს. კარიგან, გიჟი ვითხარ შენთან ვიცავარ. უიმე, მოდით ბიჭო აქ. ძმა საუკეთესო პერფორმანსებს ფინალში, სო კიდია. MVP კარიგანა, სომ კიდია. Molodoi and Monacy equip their AWPs. ამას ვინც იგებს ჩემპიონი ხდება გემ. მაგარი ვიდეო გამოვიდა ძალიან. Starting blocks as the snowball continued ძალიან down. მაგარი ვიდეო გამოვიდა რა იდგა ისთან იმენა. Molodoi orb over towards A. Perfect. Yasuke starting A. That's the short player. Out of position for this one. So varied in the setups Falcons early. ბიჭო, კი, როგორ არ შედის? ძალიან თუ ყველა თუ ყვირეს შედის. კაკრას მაგიტო უკეთიათ ეგ ყურსასმენები რომ მარტივად არ შევიდეს. მაგრამ ყურსასმენში კი არ შედის, მიკროფონიდან ესმის თავის ან გუნდელიდან ესმის რა. Heavy A. ან თავის გუნდელის მიკროფონი ხო იღებს ხმას და იმიდან ესმის ყურსასმენებში, თორე თავისი იქიდან არ ესმის რა, პირდაპირ არ შედის ხმა. FURIA are definitely playing at their own tempo. They're in no rush. They're not forcing these fights. These slower rounds, feeling it out, see if Falcons overstep the mark. გასწორა, რეალში counter-ის თამაშმა. ეხაც მტკივა ტრაკი. Start to congregate back towards A. One on the back of Fallen.
Yuri through Palace, Molodoi combs mid, connecting with Case Rogat was bitte, man სამსატყვიას გესვრით და დაგუშვეს თურმე. ახლა ნახე კადრებში. Gonna try and relinquish control from TSS. არა, ეს გეხოცები გუში რაც კარგი აკეთებ, დღეს უცნო გააკეთებ, აი? Now it's about converting off of Yuri's hard work, his first frag at this grand final. Got to get past Kiyosuke though. Flashes won't affect him. Fallen up to bat. He's done very well on the go. Nice, Monica. Oh, შენი ეს ფინალი შენ თავს ვიცავ. ეს უნდა წამოიღო იმენა. ნიკო დააზღვიე რა. Nice, bicho. Perfect. Yakinda's just now putting the bomb through Palace. It's impossible to break. Spots the shadow. Monica! He does 3 kills deep. არა, პალას ელოდება. From the kid. And there's no chance. Просто არ დაადებინო ბომბი და იგან ნიკოს. No time. Nice, bicho, nice. Hey, ნახე ზუსტად რო გადაგვატარეთ. Thought that was going to be a bit of a difference maker. Yuri finds the first opening. ბევრი ტყვია რომ ხდებოდა დავამუღამე, რო 6 ტყვია აღარ ყოფილა. ვებო სტრიმი დავალაიქოთ 200 ლაიქს ავიდე და არხიც გამოიწერეთ, ისაც არ გაქვთ გამოწერილი თხოვნა იქნება დიდი. Partial by territory, as we are yet to get a plant in the first 5 rounds of play. It's good to see Monacy in this form. It's promising for Falcons in their hopes in this. ეხოცები არ არის რა ეს გასატროლი რა, მიდის started early, everyone's on the scoreboard. Kiyosuke. მაგარ ფორმაში ზედა ბრეკეტი ძალიან მარტივი იყო რა, აი ფურიას ფინალი იმენა ზედა ბრეკეტიდან ძალიან მარტივი იყო. ფინალი რო ყოფილიყო სპირიტი. კარტას მაგარი ხდებოდა ეს. Stalled out, really tough for FURIA. ზედა ბრეკეტში რო ყოფილიყო სპირიტი ან ვიტარიტი ფინალის ის იქნებოდა იმენა. ილია მიმენა სო აღარ დავთმობ ამას. ბიჭო ერთი მომენტი მაქვს ნანახი, კაროჩე რა ესე ბიტასთან ერთად არის შესული მონესი რა, ფეისიზე და ესე იმას გახსნის, რა ქვია, ბეჯები რო აქვს რა და იმას გახსნის და შეხედავს და ჩემპიონეთ კოპენჰაგენ მეიჯორო 8 წერია და თვითონ ისა აქვს, რა ქვია, სილვერი აქვს და რაღაცნაირად აი ესე იზავს, ამოიოხრებს რა და მაგრად გული დამწყდა მაგის მერე მინდა რომ იმენა მეიჯორი მოიგოს ტიპმა რა. თან ისეთ ისტორია აქვს იმას, რა ქვია. ეხლა რო დაიდო ის დოკუმენტური ილიაზე რო გულით მინდა რომ მოიგოს იმენა მაგრად. თან პლუს ნიკოც მაგრად ვეცოდება. მაგრამ ნიკოზე ძალიან ილია მინდა რომ მოიგოს. მიდი ილი. ილუხა. აი შენი როგორაც და ეს. არავის არ გადაუკროს დამშვიდიც მაგას. ილუხა. თქვენი დააზღვიეთ ბიჭავინმე. Deep smoke. Okay, take that CT territory. Nico's the one there. He's got support. Carrigan. კარგი ხარ ნიკო. კარგი ხარ კარიგან. ავაი, ბოლომდე ბიჭო არ მისეთ ამათ რაუნდი ვაფშე. დამპლები ესე. Not the sign you want to see from Molodoi early. He's the man we've seen some finals throughout his very short career. Looks shaky. And Nico, he doesn't waste a moment. That smoke comes in, he beats it. On the cusp ahead of it, that's confidence on display. But they do get the bomb down. They do make it a threatening round. They just need to ვებო 800 სიტუაცია ვართ, ერთი 300 ლაიქს ავიდეთ რა უცებ ერთიანად ყველამ დააჭირეთ, აბა თუ ყველაზე სწრაფი 300 ლაიქი იქნება სოფლიოში. 1, 2 და 3 ყველამ დააჭირეთ ახლა. Full buys for both. სალამი. Molodой's reaction. Tucks on tap. They're playing for a mid crunch here. კი, ფურიას პიკია, ანუბისი მათი არის. თან ანუბისი არც უთამაშია ფურიას სიმართლე რომ გითხრა. So look to harass. აი, ძალიან ცოტა აქვს რა ნათამაშები. მადლობა ძმებო ჯიგრები ხარ. W community. The reaction will need to be Yuri out Palace once it's identified it's a mid crunch. Your extremity players have to activate. Cannot skip a beat because mid will be a brawl. არა, 3 0 არ იქნება, ეგეთი მარტივი თამაში არ მგონია რომ იყოს. მაგრამ ფალკონები ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ მოიგონ რა, იმედი არ გატროლავენ კიდე რა. On their map pick of Mirage to start. კარგი ხარ ნიკო. გინდა ბიჭო ეს მეიჯორი, გინდა მიდი ბოლომდე.
ესა დააძღეთ მონიკა არა დაინახავს They line up, promising attention, and it's the meat grinder once more. Welcome to the major boys The unity on display. Bates him This in. is- Good from your kinder. Runs him down. No trade available. You've got Yuri still Palace only now starting Აუ to ეხა დამოლოს activate. ნიკოსაც The ხო ball is ის next to Nico. დაიმოლა The ნიკო Flames make it awkward. აიწובה ბოლოს არა Save მაინც from the Flames. აუ სიო Policy's caught Yuri. იმასა გონია რომ არ არის იქ Done, არავინ and that opening kill- ბრავო რა კარგად ყუმბარობენ ბიჭო იმენა მომზადებულები If you're Sid, are you taking a second timeout this early, or do you just have? Yeah. აიმაუტი So 5 rounds left in the half. Very limited friction. That was only their second opening kill. Didn't get close to the site again. Just having a real tough time being able to breach პირველი into მაპია these ჯერჯერობით situations, and yet they're playing the game. მინიმუმ their way. 3 მაპი They გვექნება haven't მინიმუმ pulled the rip just yet and started going for faster maneuvers. კიდე კაი best of 5 გახადეს ფინალი თო ამის ახლა ორი მაპის ყურება იმას საშინელება იქნება Out of this world, Arrogance found himself the superstars once more. And this just looks way too easy. Half those fights not even looking the right way. ოჰო ილია რაცივია Deal with Yuri. They are going to ეს shove. შეება იმენ Only one AK into this. It's Galil heavy. That is dangerous. Kiyosuke's having fun in the grand final. 18 years of age, major grand final stage. Up and out on A. ოე რავინ ვერ მოკლა აუ როგორ არ Kiyosuke's chip in. He's already removed Molodoi. The rest of the rifles congregated towards that ramp side. Nico's Nico, under ხო pressure. ნიკო Combines. Nearly ნიკო had Yuri. ეგეც შეჩემა Good output მაიცა there. ვიუ Kiyosuke მოდის two kills deep, still alive and kicking on that connector მოიც smoke. დაელოდეთ Spamming მოვა away, ხა ვიუ fallen სიტიდან susceptible. And Yuri low. ნო გაპიკე ციტი გაპიკე You have მიდი to do ფოლენში something ridiculous. There's two players. You've got to get past Monosi's AWP, but he ain't missing. მიდი მიდი He knows where გაპიკე you are. Oh, and he tracks Yuri first. Fallen unable to provide the trade. He is a ბრავო რა კარგად დააბეიტა იმან თანგინე ნეიდი შემოუგდა ზემოდა Bravo. There's always a question. არა ტისაიდ მაპია What was Furia's form going to look like in the finals? The road to the final day of play. It hasn't been treacherous. And then Hasn't been that. the type of teams that Falcons have had to take on day after day. They are battle hard. და გადაობა რა იქნება იცი ზონიქსას რო 6 მეიჯორი ექნება Right now, მოგებული they are dominating Furia. Partial max loss bonus working for them, sure. But running out of rounds in this first half, this is იო looking ეს like a მე რამდენი landslide. ხელია პირველი გია მადლობა დონაციისთვის უღმესი It's been nothing but uncomfortable for Furia. But Molodoi's taking a risk. So is Yuri. Au, This au, is the best გამოიყარა. bet they've seen. Slips into the blind spot. Tessus has no idea how he does. აუ Yuri's been spotted. Nico will react. Modessy's on his way. You've got to find something. ფეფ Molodoi will. Hey, Removing Nico's Nico head. რა. Trade from Tessus through the box. Unable to provide ის the თუ ball. რამპიდან Scamp ამ is over. Fallen brings it through. კაი Tessus, არა Dinko ბიჭო to როგორ არ მოკვდა Molodoi. ეხლა They've ეგ got the ტიპი და advantage. On their 9th attempt, it looks good for Furia. Falcons can give this a go. They can go fishing. They got plenty of cash. They can hang around. They can be a nuisance. They can wipe the board. This isn't just for the rounds. განდაბას მოიგონ ჯერ Oh, he spot the info maybe. Throws out his util, draws attention CT. Kiyosuke starts to Vaime. activate and he's got too many targets. That's არა Yuri, that's გაიმენა Molodoi, that's გატყიპეს მე და ეხლა შეიძლება ვაფშე აუყოლონ იმენა Better late than never. ბიჭო city smokes ვერ დააგდებ რატი უყურე ლოგიკა რა არის მაგაში სამივე smokes თუ დააგდებ მაშინ არ გაქვს არაფერი ასაღები რა ანუ city smokes-აც თუ დააგდებ jungle-საც წერსაც დააგდებ просто საიდზე შეხვალ და ვერცად ვერ წახვალ და მარტო საიტი ვერ გიშველი სამ დონეში აუცილებელია რომ რაღაც აიღო მაშინ მარტო city smoke-ი უნდა დააგდო და top connector და jungle-ი აიღო ან კიბეების smoke-ი უნდა დააგდო და city აიღო რა ისე ვერ იმასიზავ ანუ просто საიდზე დარჩები და წააგებ retake ყველა ვარიანტში პოზიცია თუ არ გექნება Levels above the rest, takes his first tactical timeout. after plan-ზე გჭირდება crossfire და crossfires ვერ აიღებ ან თუ ღრმა არ შეხვედი სადმე Arrogance just coming in with an კეიკე M4. რომელი მაპია რომლის აორიორი Timeout, აირჩიეს giving them ხო opportunity to Hey, change ორ-ორი their mind აირჩიეს on და the ბოლო follow-through, decider-ია. wanting to keep a bit more residual Გავმარჯვეთ, cash for down the გავმარჯვეთ. stretch. თქვენც ასევე Consecutive წარმატებები rounds ყველას ვება mandatory for მაყურებელს Furia if they want სწორებაში to make a salvaged half გამრავლა possible. ო ძმა ბრა გააგო Yakinda will just
Sport head armor. Freeze time. It just ticked away. So he could have been going into this without the protection required. Standard openers. Kiyosuke spams away. m0NESY up into the vent early. And Molodoi goes searching towards B. Spotted. Oh, he's quick today. Just like always. And then his counterpart, Mr. Molodoi, finds Calico on the jump spot. m0NESY turns the flash in an instant. And true to his namesake, he's hitting him real quick here. Okay, B-side is lost. Are they backing away? And this one might be the save. Kiyosuke going to play in through the underpass, see if he can get anything done. Nico holding the rotation through window, and TassAs just making sure they aren't being flanked. Yakinda has turned into the lurk of this. It's going to be important if they can wipe the board. So good response from Molodoi. And even better pathing from Yuri. That was brilliant. Understood the assignment. Has just delivered a second round for FURIA. So consecutive, but how much can they hold on to? Kiyosuke looking to take some with him, and Molodoi drops like a fly. Keisarado needs to avenge the death, and will. That's the ამის მეშინია ხოლმე სურა ესე მე მომენტუმს ისინი იჭერენ და იმენ აუყოლებენ რა. Is it? Yes, it is. You want to make sure Molodoi has that all because he is providing. They're chipping away at this now. Listen, like I said, our plans are good. We are in kind of good positions. This round, intensity was very good. Good comms, Daniel. We need to have this kind of intensity on the rounds. Calm, keep it up for next. Asking for intensity. ამ ფანების გამო ბიჭო როგორ უბალეში ყოი. Yeah, but this time looking just to feign this mid presence. Said liking the plans, it is this tempo. It's not in your face. Haven't been brought into the mud. They've kept themselves clean, and now Nico starts to search. Is Yakinda. Yekindar. You had to really get going. აუ კაი ეხა ილია რა რაც შეგაქე ძმა ყველაფერს მოააცილებტო მიდი რა. Oh, the spam finds him. ახე კაროჩე მაგას ვიძახი რა მის დედავატირე რა. ეგრე იცის ხოლმე რა კაუნტერის იმენაი მე ძიძღება ამიტომ ეს თამაში რა. მაგრა დაუყოლებენ ბიჭო ესე ხდება ხოლმე სულ. ერთი რა ეგრე რო იგებ რა 8-9 რაღაც აი აი გეჩითება მე და მე ორ რაუნდ წაგითაგებ ეკეფაში და სო. გაუმარჯოს. Starts to make a move to take these away. That loss bonus 2400 going into the final round of the half. This will be the difference between an AWP or not for Falcons. So holding on to this for m0NESY to keep finding openers. It's going to be integral. You have to protect the AWP, and it's Carrigan that has to do so. Yakinda looked deadly in the first duel. This time caught off by the angle of Carrigan. More where that came from. Back turned unprepared. m0NESY trying to hold on to his AWP. Looks good for it. He's the flashbang. Gotta run him down. No, he peeks on რამდენია ცილა უკვე თო ავეპეც აღარ აქვს ხო შემდეგ რაუნდში ავეპეც არ აქვს და რა ცუდი რაუნდი აქვს შეხება. It's been good with the multis, good with the openers. 4 of each so far. There's Ilya the აუ რა ცუდია იმად გვერდზე ჯდომა და მაგის თამაშის ყურება ბიჭო გავგიჟდებოდი პროსტო. ფინალის ყურება რომ მინდა და ვიღაცა ბრაზილიელი თავის რაღაც პორტუგალიურად რომ ღერის რაღაც ცირობებს. See what counter-strike they can deliver today, because the stories are აღარ dominated ვაკეთებ მავარავის by რავი. big names. მე მგონი მართლა ის Mollied away. Doesn't want to commit. m0NESY. Clear goes down. Yakinda starting to heat up now. That's exactly what you want to see. მონიკა კი არის ხოძე, მაგრამ ყველა პლეის ფრაქშია TSS-ს გარდა, ხო? Back-to-back openings from Yakinda to try and კაკრაზაი ეს თამაში უხდება FURIA ზუსტად რასაც თამაშობენ ახლა რა. ერთად იმენა წყნარად აღება რაღაც მაპის მერე უკან წასვლა მერე ისე სპლიტები და თემები რა ნახე აი მაგას ბომბი რა თუ აქ იქნება რა და ისე მაინც არ მასაახტო. Yakinda's got 2 mines. He wants to hold the flank, but if he loses the bomb, this gets really awkward. Good angle for it. დოპინგზე იაკინდა რა. უთელია სახეზე. Burn a smoke just to get out. Carrigan caught walking on the კარიგანაც მაინ
Spam away. 112 ბაქანი გაპიკა. It was a flying start from Falcons. Oi. Now the bomb can't go away. FURIA clawing 4 consecutive out of this start. Just Nico to get past. Bomb goes down A. Nico surrounded. ამათი პიკია და თან სიტიდანაც ესე მარტივი არ არის ამ თამაშისა. Cologne wants a kill. Comeback-ის გაკეთება რთული არაა რა სიტიდან Mirage. Matter of time for this one. 13 HP, the bomb already ticking on the wrong side of the map. He's going to have to brute force. გამარჯვებულზე $500,000-ია, მაგრამ აქ ფულის გამო არ თამაშობენ. მარკუს მაინც არ იღებენ მოთამაშეები. FURIA showing a fierce tenacity just to find 4. აი, ოწუთიანი შესვენება. აუ, რა სოფლიანობენ კამანდა, ბიჭო, რა სანერვიულო რაღაცაა. იმენა კორტიზოლის ლეველი აქვს გადატენილი ბოლომდე. მაღალ სტრესში არიან ზენ. ბიჭო, ხო 4 რაუნდი არაა ცუდი სხვათა შორის რა. Canor per una ითამაშო ძალიან. აი ვარჯიშო რა. ფანაერად არის. ეს გზა არ არის. KK რაღაცანი ბიჭო ეხა ფინალი შეიძლება ვერ მეთამაშა რაღაც მომაღალეს დონეზე მაგრამ თავი რატო არა იმის გამოცდილება მაქვს რომ ბეკას უსურვოთ თავზე თმა მოუვიდეს ბეკა გისურვებთ და თავზე თმა მოგივიდეს და ყველა იმ კაც ვისაც სურს კიდევ ზემოდან მადლობა KK-ს და თმას დონაციისთვის აი არა ბეკა ყველა დაგეწევით მანდეთით თანხას როგორ არის იცი ზოგი აწერს კონტრაქტზე ხელს ისე რომ მარტო ხელფასი იღებს და პროცენტს არაფერს არ იღებენ მოგებული თუ პრიზებიდან და ზოგი ზოგი რაღაც პროცენტს იღებს მაინც რა მადლობა დონაციებისთვის მე მოკიდევ ერთხელ და თან კიდე ისთემაა რომ მეიჯორზე როცა გადიხარ საპრიზო ნაკლებად გაინტერესებს იმიტომ რომ სტიკერებით აკეთებ ყველაზე დიდ თანხას ვიდრე მეიჯორის მოგებით ო ძალიან ცოტა რაო 5-10% თუ მიდის ეგ არაფერი არა კარიგანა მოიჯოს ვიუ მოდის კარგად ნიდიც მთელი მეიჯორია მაგესი და კარიგანა მოიჯოს და ჰაძმავ კარიგანა აპრიზო არის 1,250,000 მაგრამ პირველზე ის არის რა ქვია სტიკერებით ანუ რა და თამაშის სტიკერები რაც გამოდის და მაგ სტიკერს ვყიდულობ მანდიდან მისდით 25% ორგანიზაციას და მოთამაშეებს ერთი გაყიდული სტიკერით ამიტომ ზედმეტ ძალიან დიდ თანხებზე მილიონებზე არ ლაპარაკი მან და წარმოიდგინე კარიგანას აქვს 22 მეიჯორი ნათამაშები და ეხლა რამდენი აქვს მაგ სტიკერებით ფული გაკეთებული on the half Falcons laughing FURIA clawing 4 out of the first half of Mirage and it's FURIA's pick we're getting ready we've swapped the sides we'll be on the attack now for the Falcons and the defense
for FURIA. კი, ბიტა იღებს MVP-ს კილი. და ალექსი ხდება წლის საუკეთესო IGL. How we doing, Lexus? You having a good weekend? Earning-ი რაც უწერია, ეგ არის საპრიზოებიდან მეტი არაფერია. ხელფასი და ის არ წერია არსად მან. რამდენ შეულობ სტიკერები. This pistol will determine just how close this map can be. FURIA, have you taken the momentum? It's going to be 5 straight with the pistol conversion, setting yourself up nicely. Yakinda plays on the lip of window, looking to block a smoke. მადლობა კიდევ ერთხელ დონაციებისთვის წავედით. Play out short. They're playing 3 heavy B to help out the Professor. Kyo and Kiyasuke top mid. Monacy as Overwatch. Carrigan over towards the apartments alongside of Tensas with the bomb. So a retake A setup. The hedging for the B play, and they'd be right. You two in the sky. Window smoke. Con deployed. The runway now open. But this is what they've positioned for. Molodoi to get one, Keserato to throw the block. Yakinda with that smoke break play. Will it time? Very similar to the first pistol, but they haven't found the headshot. It's actually Nico. There's Molodoi humbled after one. Uncomfortable for the Professor. Nice, Kyo. Kyo, pistolზე რა მაგარია თო. აი, ამინდი ურაბა. Kiyasuke with the double kill once more. He is having a blast. Kiyasuke ნახე რა ხარია ნა. იდია იმენა. Flow stage-ია ტიპი იმენა. So, Major-ის ფინალში ვარ, ამას არ წავაგებო იმენა. Yuri has been clutching, but this one seems too far gone. Kiyasuke agrees. Triple in the pistol, smile on his face. პირველი play-off-ია ხო Kiyasuke-ს ძალიან მაგარია. Right now, this is exactly the recipe for success for Falcons. You've got Monacy and Kiyasuke towards the top of the scoreboard with their output. Over here, you see the plate getting overcrowded. Yakinda breaks, but then ends up shoulder barging with Yuri. Causes some big issues. The block smoke bit late into play. And this one's one of the easiest kills. Kiyasuke is going to get all game long. It's force fight for FURIA. Enough damage done to have a hero rifle dropped into the mix. Kixanashi ალბათ ის პრობლემა იყო, რომ ეხლა რა რაუნდებსაც იგებენ. Light utility for the blocks. ეხლა რა რაუნდებსაც იგებენ ფალკონები. მაშინ ვერ იგებდნენ. ანუ close round-ები უჭირდათ რა. ანუ მიკრომენეჯმენტი უჭირდა კიქსანას სავარაუდოდ და კარიგანას აქ ეგრა. პირველი მაპია. Another B split. And 3 to receive them once more. Eagle's good at this range, but Keserato's been unable to connect to the head. Molodoi has though. And the damage inflicted will be converted. Hold your horses. ხო შეიძლება ესეთი რაუნდი მოიგოთ ერთხელ რა. 6 HP. ეს ესა და კარიგანა იასინია ორი დანიელი იმენა მიაკო და ეგრევე ჩააკო და სულში. წამოიღო ეს რაუნდი დიდი ალბათობით FURIA. Find a finish, you call upon your star. ძალიან თურთული აქედან დაფინიშება რაუნდის რაღაცა თუ კილი არ მისცეს. თითიმ თუ შეცდომა არ დაუშვა ეხლა და ერთი რაღაც არასწორი ნაბიჯი არ გადადგა. რასაც ეხა კეისერატო აკეთებდა. Kiyasuke. არა. სულია. A lot of responsibility in this round. And time runs thin. Molodoi knows that. He'll peek on out. He'll get the info, spots the bomb card. He might even remove it. Oh, რეფშება ბიჭო მალადოი ჩემი. მალოდუშკა მეც მინდაო მეიჯორის მოგება და მალადოიც გაიხოძია სხვათა შორის. This is what you want to see from Molodoi. We're getting on both sides of the server. The young bucks, the stars of the future, are playing right now and delivering. That gives us a game. That draws FURIA back into this. It'll be the force back from Falcon short, but that's a 1400 loss with no plant. Big from Molodoi. Great output. Another multi-kill from him. And they slowly just Falconi რისი Falconია თუ მეორე ადგილზე არ გავიდა. Fight and conquer. It's going to have to be წავიდა სათში. To get this one going. That is a scorching headshot out of Monacy. Can they make more of that? Molodoi takes the space. A lot of information and not noted on the cross. So man disadvantage short. But heavy in the weapons and
Molodoi space can აუ ნიკო როგორ იზის უკვე მოწყენილია თუ რა ჭირს რატო არის ჩაჯმული ძმა მეიჯორის ფინალში ხარ პირველ მაპს იგებ რა სახე გაქვს ბლეად გეგონება კუჩი იყო საშლელი იმენა მართალი იყო გუში მეკო რო ადონატებდა რა რაღაცნაირ უკმაყოფილოა ტიპი სუდა მაგიტო არ გაძლევს ღმერთი იმის საშუალებას რომ მოიგო მეიჯორი ცოტა ბიჭო რაღაცით ის გახტიკო კმაყოფილი ცხოვრებას ამდენი მიწევა გაქვს ის გაქვს Paragon's got a smoke. რანაირი სახიძის იმენა ჩაჯმულია ტიპი They're trying to facilitate the რატო part with that. დათმეს ამათ Scott მაინი into the ძალიან კაი მარა რატო გააკეთეს ეგეთი რაღაცა They don't have a kid. It's going to expose him. Yeah, booked. Carrigan denied the plant. გარიგან Keeping them at სადები arm's length, using ძმაკაცნა those rifles at ილიას ნუტროლავ ბიჭო მეიჯოს ილიას მეიჯოს ნუტროლავ კიო კარგი ხარ ეგეც აბა ნახე რუსებმა რა დაარიგეს ბიჭო დიგლები Kiyosuke and Modesty Bye, just bye. running around like it's a pug. პერად უფრო თავხედი IEM მაგის ხარჯი ძალიან საკაფეში გაგრის Nothing for Fallen to do here right now, but to counter over towards CT Spawn and hope he gets to hold on to this. ზუსტად ეგეც კაი ისა აქვს ხო ყვერებიანია უფრო რა Gods combining right now. You've gone home. რუსები ქერავენ Give it a ბიჭო აბა Mirage. შეხედე The major stage, and they are delivering absolute bangers. They can pick out what they can. They're going to get out of dodge, and they're going to get double digits first. Falcons flying high after what felt like a fumble. Please, Mr. Production, can I see those again, please? აუ რა დაურიგეს ბიჭოჩი A shrug from the kid. He knows he's done him dirty there. What is this? Oh, I don't understand. And again, not just once, but twice. The lightning strikes in the ესე მალე cathedral. პროსტო ჩემი დიგლი მეორე ტყეს ეგრე მალე რატო არის ის სწორად Just a casual day. ნახე ნიკო შეხედე რა რაუნდი მოიგეს და იმენა ანუმი Well, it hasn't left FURIA at rock bottom. ეგრე ვერ მოიგებს მე მოერაფს ეს იქნება total domination Gives them 30 seconds to იმიტომ super strike აქვს come up with a move. You've got 3 M4s, the 2 is ჩემი ეგრევე რო გაისურვე რო შვება ეგრევე მეორე ტყე ამედის ტრაქში სადღაც some zingers once more. But that could be the knockout blow in map number 1. See how quickly that rug just got pulled from underneath them. Oh, can we get a back and forth affair? Nothing consecutive in the second half yet. Only 3 rounds deep, but a 5-round gap. This one might be with more pace. Give FURIA a chance to push you around. Identify there's no mid push, underpass pushes. Alice, that's the place. Tesses has to deal with this. Apex კარგია ტესესა ბიჭო რა იდეალური ტაიმინგი დაიჭირა ძმამ How's he got two there? Perfect pre-aim, mechanical ability. See Molodoi there, wiping the sweat off the brow. Not happy with that. 5v5 in the low bite. Game state possible now. No chance. One dude clears out Palace, has FURIA in a downward spiral. That block smoke called out. GG Anubis is რაღაც ძალა უნდა იპოვონ but they need to be Anubis-ი საიდიდან იწყებს ამ FURIA. კაკრას ეგეთი გუნდია რომ Anubis-ი მოუხდებათ, მაგრამ ნათამაშები არ აქვს აქ საქმე ეგა. So much use. ბევრს არ თამაშობენ Anubis-ი FURIA იმენა არ მახსენდება როდის ითამაშეს ბოლოს. ნო, ძალიან ცუდი მაფული აქვს FURIA-ს რეალურად ესე იგი. აი იმენა რო თქვა რომ ამაფს თამაშობენო იმენა Molodoi needed a clean one. His position now noted. They've got 25 to find this finish, and that molly's going to make his life miserable. Forced into the fight on Monacy. Keiserato alone versus 5. Gives it his best shot. Why? Knocked out by Kiyosuke. Falcons up to 11, and they break serve. The money's done. And the map too. You can't see FURIA getting back into this one now. Good. Let's stay in the game, okay? Let's keep bringing the energy. Yeah. Okay, boys. It's super important. No matter what happens. Yeah. დააგმინდა ძმა one back-ას და ვინ არის ეგ back-ი? ჩამიგდეთ Discord-ში ფოტო, აბა. Hands off from Monacy. There's a Zeus on Molodoi.
He wants to take the fight, pressing forward. Now noted, and this is for 12. Talking 5 USPs and this is what black bar a bit ყოფილა. არ ვიცი, მე ვიცოდი რომ მარტო შირო იყო. That's the in-game leader. კარგი ხარ. ნიკო მიდი. კარგი, შეჩემა რაშიში თუ პიკავ ისა გუეს. And Yuri the next victims and Yasuke. აუ რანაირი აიმია ბიჭო ამათ დაიმენა ვაფშე რუსები რანაირად ისვრიან ესეთო. And this is a bit of a statement in the early რაიმია ესე სადისწავლეს როლა რამე საერია იქ ეგეთი? იმენა ვიუ ჩემი რა სისვრიან ტიპები მე. ავად მყოფები არიან და გაქერეს რუსებმა აგერ 19-9-ზე და 18-8-ზე. No kit, no orb. Lots of problems. 3 mid-smoke start. That's telling of space. Oh, this is fast. This is going to be an A clampdown. Kisuke in through con smoke and the A splitting. Got 3 bodies here from FURIA. Kisuke is unable to drive forward K Serato. You got Tessus down. Oh, Or rather, Yakinda onto Carrigan. Nico gone as well. They've managed to hold it quite comfortably. Monacy getting a run up down by Molodoi. Double kill from Yakinda and Molodoi retrieving an AWP for Freeze. Nice. It's a long road back into Mirage. Remember 12-5. See if they're able to pull this one back at all. This is good. Heads up counter strike. They try and shift the tone. A bit more pacey. The body's in the right place. A good setup there. Hedging correctly. Yeah, that's a confidence builder. Consecutive required to break the money of Falcons. This time more of a default spread. Monacy on the prowl. Good angle from K Serato, avoids that AWP bullet. There's a fight for Yakinda on his turn. Scathed but survives. Can they operate without Kiyasuke? Can Carrigan find the timing? Yuri gets a freebie in the back. Shore up this A defense. Molodoi over towards Ticket. You wonder if the conversation of a save is beginning. Still 50 seconds, see what they can find. Molly in. Yakinda has to respect that. Low HP cannot take the tick. Honestly hoping for a rotation. Tessus is going to set him up with a flash. We'll get AWP head to head here. Flash from Tessus. Nobody home. Nico's coming back to join this. It will be an A play. So much uncertainty and so little time. Clearing their corners. Attention drawn. Tessus boosting it up. Nico, this is good. Yakinda has no idea. K Serato adjusts. There's a FURIA round. Monacy down. All 5 staying alive. This is how a comeback begins. We're in its infancy, but 1 brick at a time. Remember, FURIA have taken all 3 their tactical timeouts. This was beautiful alley-oop. Carrigan, as you mentioned, just making a play. There's a hero AK in the mix. Kiyasuke, 18 kills deep. This one's a knockout blow if he can find impact, and the pistols can capitalize. Both Kiyasuke and Monacy putting in a shift right now. Sami mapi იქნება მინიმუმ და ნახოთ თუ რომელიმე ანუ მაგალითად ეხა Falcon-მა მოიგო და მე FURIA მოიგო მაპი. მე მინიმუმ 4 გვექნება უკვე. აუ ის დოლები ბიჭო გააჩერეთ! Smoke an invitation to move ever closer. Raga ფინალამდე მოვიდნენ ესენი და HE would have been nuclear. Fallen there though. They will just run straight past him. Okay, trade available. Fallen not bad too. Hey! He gets 4. Fallen, a little smile creeps
boss has been awfully quiet up until this point. Stunts the progression, denies the plan. Absolutely no chance. A 4-round gap. And I said, Sid, he doesn't get any more timeouts, but Zonic does. One more after this. მომსტრიმი დავალაიქოთ არხი გამოვიწეროთ Bytelabs-ის Instagram-ი არის აპინული, ეგეც წააფოლოვეთ ხოლმე იქნება. One more required to take us to overtime. და ჩემი Instagram-ით წააფოლოვეთ გიორგი კოშაძე, ნახეთ იქ. ჩემი ლამაზი ფოტო მიყენია ბავშვობის და დამაფოლოვეთ მეც. 1000 ფოლოვერზე დანაც გაგითამაშებთ, მეტი რა გავაკეთე. One step too far, one missed shot. მეტი რა გავაკეთე. Falcons will take this away. We move on to their map choice. Anubis coming up next. We haven't seen FURIA play that map all tournament long. The black box, the mystery. You don't want to start your major final 0-2 down. You got to fight for your right on your map pick as double orbs the professor. შემდეგი არის Anubis, მაგის შემდეგი Inferno. 4-man A start. Flash the ready for an A roll. Excuse me, the flash follows. ნიჭო რა ვიყიდი უოჭორი გადავა. მაგის ფული ხო დაადონატეს ბიჭებმა ფრეზამ და რავი ყველამ ვინც იყოთ ეხა ყველა არ მახსოვს ოსამას და რავი. მაგას ეგ მაგის ფული თალკე მინდეს კაცო. PlayStation 5 Pro რო ვიყიდო თალკე მინდეს მაგის ფული. Catch players in rotation. You two starting to look light on for both teams. E pressure, ball and flashed off the line. Nico confirms it with the როგორც კი დაიდება და დასტურდება რომ 11 ნოემბერს გამოდის ეგრევე. The rotation doesn't come in. Fallen doesn't call for aid. They're sticking to their guns. The setup is strong. Monacy takes that line. Remain posted, hoping to catch a rotation. This utility to try and force their hand. FURIA კი არა ძმა, ეხა ეს რაუნდიც რო წააგო 9 და 10 და უკვე ერთი ბაი რაუნდის თემა არის ყველაფერი. ყურადღებით. მალადოი. მალადოი ნახე, თითქოს დაიჩაგრა რაღაც ბოლოსკენ და. მოლოტოვიც მოხდება, მაგრამ არ დატოვს ეს მოლოტოვი ბოლომდე. ოპკოს ვერ გააგდებს. აი კეისერატოზია ბევრი რამე დამოკიდებული ხარ, რა როტაციას რო დაიწყოს მე. ტაიმინგი არის ეს, ნახე, ის გადავიდა, ნიკომ დაიჭირა ტაიმინგი, მაგრამ მალადოი და ფოლენას აუ დაბლა ოპეტი არის, რა. ოი. ოი მე ვაი. ვაი, რა შეჭოდა ბომბი. ბომბი დადი. ეხა ეს რაუნდი არ წააგო, თავი არ მაგინებინოთ ბიჭო. It's got to be perfect. Yuri taking his sweet time ticking, time they just simply don't have. Falcons for Mirage. Nice. Standing. No time for this clutch. Too many corners. Nice, bicho, nice. ეგ ერთი. დავა, იმათი მაპია, ეგ იმათი მაპია. Let's go. Map 1 on the board. 10 years in the making. Is this the time? Nico's story changes. Well, we're just getting started. დაიწყო. The devil works hard, but Monacy works harder on this map. This might be his first major grand final, but it looks like he is a veteran on stage tonight. High impact from the word go and a lightning fast start from the Falcons on FURIA's map pick. Yanko, that was a compelling showing to kick off this grand final. That was an insane map for Monacy. I mean, he came ready to play definitely at the beginning of this. And you know, Mirage is a map that was actually Falcons' pick against FURIA in one of those best of threes, right? Like that's where they felt they had an advantage, didn't find much success on it, and it isn't really a staple pick for FURIA. I think it was more targeted for Falcons in this particular game, but in the end, that slow start on T-side and the force buy in the second half really sealed their fate on Mirage. Yeah, I think the Monacy dominance early on, especially at that A bomb site, he was doing really good on his second timings, shifting over to the A site. I mean, he had so much freedom in so many different scenarios, and I think that's kind of part of what activated him. As you mentioned, the slow start, Yanko. I like the timeout from Sid because he was saying we're actually creating the opportunities we want, but we're not seizing them. And you had a lot of moments where it felt like FURIA players weren't taking as much control as they could have, so Monacy had free reign to just decimate the attack. And it's not a miss to understate how much confidence that takes from a guy like Monacy to do that from the get-go on their opponent's map pick, right?
Have you seen what he was doing? Like, he's playing like close ramp with the op. He's jumping up on the balcony here. Bouncing a nade off the balcony. Going back, going forth. Like, he's under tremendous pressure, being closed on from multiple angles, right? And just stays alive, just keeps hitting shots. Like, this is a really important, like, this kill onto Fallen in that round. If he doesn't get it, if he dies, they get more space, they get the rifles, and Falcons maybe end up losing the round. So he was just so incredible for Falcons early on. Yeah, he really was. Actually, I think kind of how good he was in his success at the 8 bomb site is what kind of like caused Falcons to let those last 4 rounds slip away, because they kept feeling like Furia was going to shift to other parts of the map. So on second timing, instead of going to A bomb site, he's going towards short. He's going towards the B bomb site, staying in window and then out of position. But you could see when the moments come, the Deagle round that he has is absolutely mental. Yes. Like, he's just there to step up when he's going to just drive straight into it. Obviously, the second half of this one. Yeah, because you're feeling after 8-0, you know, if you told someone 8-4 half city side, you're feeling pretty good. Yeah. But after you're up 8-0, 8-4 doesn't feel as great. You win team pistol also, lose the second round as well, right? And you feel like this is where Furia is going to make a comeback. Now the momentum is on their side. Almost nothing. Monesi on the first guy, and then a good job of sort of maybe a bit of a mistake, the setup from Furia, staying on mid while they have 2 guys B. Like, A is pretty open, but okay, they can leave it and play for the retake, denying the plan, but then it's just Monesi again, right? Like, shows up one more time, hits another disgusting shot, this time on Yakindar, and from this point on, it's the team play from Falcons and then finding some more Deagle kills that really saved them in this round. Yeah, like you said, like the setup the way it was, playing that kind of retake gave all these pistols so much room to get close up to the choke point. So I mean, that retake, the recovery mission to get that back never actually got started for Fury. You got Kyosuke on top taking shots at you with the Deagle, like you have no space to operate in, and Falcons was very, very good at being assertive in those scenarios, not giving Fury room to work. First time in the major grand final for Kyosuke as well, so it's we got to give him his flowers alongside Monesi for coming alive in some of those later moments too. Yeah, and then just how he's used, right? Like, he's being put in positions where he can just have fights and have aim duels, and that's, I think, what you will see him have the most success. His mechanics are incredibly strong, right? And maybe he hasn't progressed as much as you'd like in terms of, you know, game understanding and some of those more sneaky plays, but that comes with experience and that comes with time. You can still get a lot out of him if you use him properly and take care of him, He's one of those vocal guys about feeling way more comfortable on the character. He's said like a number of times that he's loving having with him, and I was just cracking up watching the game because he just had a big dorky smile on his face the whole time. Like, there was no stress for him. He was like, honestly, he was carrying through the early rounds, and he got kind of chill, and then you just see him starting to get a little bit better with his დაიწყება. I mean, just partying. ზოგადად რამე ინფორმაციას ეკრანზე თუ ვერ იპოვით, მე მეკითხეთ ხოლმე, უფრო კარგი იქნება. On your shoulders, right? And that's easier said than done. ყველა არ დაწეროთ არაფერი და მე შეიძლება ისე გამომივიდეს, რომ გაიგნორებთ, მაგრამ არ გაიგნორებთ, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი წერს და ყველას ვერ წავიკითხავ კომენტარში. After the first 2 rounds, and Kyosuke is a big part of that. Like, it feels like every pistol round he's getting multi kills, whether it's T side, CT side, and for a team that doesn't have a deep playbook yet, you know, those Sotras bars moderator არ ვაძლევ, რავი, არ მევასება და. To them winning maps. Especially against a team that has had some slow starts in these playoffs as well. აქვს მოდერი, ოღონდ მეორე ეკაუნტზე. Building up some pain for Furia there when you have those. Yeah, maybe we should go back to the beginning then to see what a rough start FURIA got off to, but really big mind games early on. So a 4A opening from Falcons, they're targeting Yuri in the mid round, right, wanting to clear abs. They find them in this round. We're not going to chill. 5v4, so what? Let's clear ramp as well, get some more control, all right? Რამდენი მოგებამდე? 3 მოგებამდე. 3 maps ვინც მოიგებს ის ხდება გამარჯვებული. მაგრამ Falcon ირისი Falconია, ეხა ერთ maps უოჭველი დააჩოუკებს. Finding a couple of kills, making the round really close. This was Monesi just doing crazy stuff. Really, again, feels like he saves the round. They're in a 2v3 at that point. Anubis რავი ჩვენი პიკია და ერთმანეთს ჩვენი პიკები თუ წავაგეთ. But in the end, it's Kyosuke who in this 1v1 clutch just closes it out. So that's a 4A opening. Maxis გარდა არავის არ ბალიში. კიდია დანარჩენები ყველა გაიგე. Furia is playing default, it comes back to არა, ძმა, არ ბეთაო, ფარდამიდია ცხოვრებაში არაფერი. Same thing, right? Just this time Yuri isn't there. On his way back, he actually finds Tessus, so number advantage Furia, but again, they re-aggress towards ramp. And now
in a 3v5. He gets the trade kill, right? Nico is holding his flank here. Great job finding one more. Monacy is still active, still explosive. And back-to-back gun rounds, you see the exact same thing happen. And this is one of those rounds where I talked about, I think Fury was in a decent enough position, but like everyone seemed very hesitant to do anything with those positions. Like you're kind of staying at top stairs, you're kind of just waiting, you're a little bit afraid, you don't know where they're looking next, you don't know what the crossfire is, so no one's kind of taking the courage to try and create an opportunity to actually win that round. Giving Monacy time ramp, like to figure out exactly what's happening. Nico saying, "Oh, I got stairs." He knows he doesn't have to worry about that. He can jump up and take out Palace. So you kind of get frozen in position and you're just exposed to the Falcons defense. That's what we talked about. Myron can't do that. Voxy can't do that, right? So like that's something you just haven't had to deal with, and you can see how small the margins are, how quickly the round turns on its head, right? And for all the criticism that Zonic gets as well, that was really good preparation from them. I mean, those are just reads early on and how they opened things that gave them such a huge advantage. It's interesting actually from the side of FURIA because we see from a lot of other teams like they're honestly just going where Karrigan is. To some extent, he's been struggling in this tournament, but for FURIA it was sort of the opposite. They wanted to win a round on A, I guess, first, before they switch it up. A few minutes before we need to go to break, so I've got to pose the question about Anubis coming up. A good point from you. We were talking about it in the green room, Yanko. FURIA have to start on the CT side, or they've chosen to start on the T side of this Anubis. How tricky do you think that is going to be for them? I don't know, because they haven't played it in ages, so it's going to be a matter of how good are the things that you worked on in the meanwhile, but also how rusty are the players in micro things, right? Clearing angles, checking things, timings. Like Falcons have been incredible on Anubis this whole tournament long. Yes, it's all been overtimes, but they've always found ways to win, especially on the T side. Yeah, and also, I mean, if you're FURIA and you haven't played it much, like how are you going to handle some of the aggression that Falcons brings out, dropping out a window, pushing canals? Monacy gets a pick, you're playing 4 on 5. Nico gets another kill, you're playing 3 on 5. Are you able to actually recover on this map in those scenarios? Mirage, you were able to kind of turn some of those rounds, getting close, have a chance in them, but here on Anubis, I don't think they're going to have the experience. Yeah. I mean, for a moment there, it looked like we were in danger of just FURIA getting stomped. So it's a great sign. They won those 4 rounds in a row in the first half. Feels like if they don't lose to that Deagle round in the second half, like we get a much, much closer game. So I think they've managed to recover after that shocking start to Mirage, and I feel like they can put up a better fight on Anubis. Okay, so be careful of that CT side aggression coming out of Falcons. What else is a must for FURIA to be delivering in this one? I mean, I think you need to get some attitude back. I think the conversation they'd be having in between these maps is like, that's what it feels like. Welcome to the big stage. Like, this is where you have to settle things out. I want to see Yakinder start activating more on that T side to open things up and help create some opportunities. And then you're going to have to see if they have, again, not going to have the experience, but do they have the know-how on Anubis to do this kind of slow tempo style that can pull the defense back and forth? Well, Falcons off to a flying start in this best-of-5 grand final, but that is going to be key moving forward, as this is a marathon and not a sprint. Their choice of Anubis awaits after this break. აუ რა სიტყვები იყო, this is a marathon, not a sprint. Oh, listen. Luka Keikin. Salam striker. ხათუნა დეიდა, მადლობა ხათუნა დეიდა, შემგანაც მოიკითხე. ეუф. ესერი ჯობია ბევრად. ამ ხელა ესეთ მაგარ ტურნირს ვერ ატარებენ ისინი რა. ფინალი აწერია სტრიმს, ფინალი ორენაზე აწერია.
დაიწყეთო, რა ვერ დაჯექით, ისინი კი ზიან იქ. ამ ფურიას ფანებს ჩააჯმევინებენ მაგაზე ბედნიერება არაფერი იქნება. მადლობა სტრაიკერ, უღრმესი მადლობა. ლომი არ არისო. გოუთი რა ის არის, ანუ რა ფასიანია გოუთი? ნახერებს მიგზავნის ტიპი, წითელი ბარათი მომცა. 250 ჯეველსი ჯეველსი რა. 250 ჯეველსი გამომიზანა ძმამ. წითელი ბარათი მომცა, გამაგდოს. გავთიშო სტრიმი? მადლობა ძალიან დიდი. უღრმესი მადლობა დონაციისთვის. დონაციაა ეგეც, იმიტომ რომ მე მაინც ეგეც ირიცხება ჩვეულ. კემპინიომ გამომიგზავნა. კემპინიო შენ დღეს დაწერე სალამი ქართველებო? ვერ დავინახე შენი კომენტარი რაღაც. მაშინ რო დაედუმებინა, კაი იქნებოდა, მაგრამ მაგარი სუსტი გუნდი ყავდა მაშინ სიმპლას და თვითონაც დასუსტებული იყო. ეგრევე. მაშინ მოგესალმები. Hey, sit quick chat. I want to talk about a little bit about this match that just happened. In the polls, you said actually that you are getting good positions despite being 1-8 down. Is it like due to game plan or what was happening on this ground? I think we made good choices strategically. Our players were just maybe because of the pressure of the game not making in terms of trading, in terms of our trades were right side. I don't feel like we were behind them with the choices. We had good chances with the hits that we prepared, but honestly, individually, we're just not getting the kills that we needed. In one of the poses you mentioned, you need more intensity. Can you explain a bit more what that means? Yeah, the reason we are not getting those trades that I said. So I think the comms played a big part in that. So in the first round, we were around. What needs to happen to bring this back on Anubis? Yeah, we just have a good start. We're starting T-side. If we want a chance in this map, we have to win a lot of rounds. So I'm hoping for a good start, and yeah, with that we can maybe close the map. Thank you very much. See you on the server. Falcons 3-1-ო. 3-1, კაი ანგარიში იქნება და ბარემ 3-2 წამოიღოს. თუ Falcons მოაქვს 3-2 წამოიღოს, ნახოთ 5-ვე მაპიტო. ეს არის ძალიან პიზდაცი ვიდეო, ამას უყურეთ. მადლობა კურ დონაციისთვის. Wait till round 12. It's all fine. Whatever. Fuck. Straight up fucking wall hacking. Enjoy your ban, brother. Mate, I don't think he's cheating. You think what? Maybe you're just washed. Washed? It's not that. This guy's gonna be banned for cheating in like 2 weeks. Jason. I was phasing CS out naturally, but on my own terms. Oh, by the way, check that guy's profile. Still looking clean. Okay, sure. It's the injustice that kills you. Still nothing. I knew what I saw. You think that's legit? You think what he's doing is legit? What I felt. The guy's legit, okay? No, I don't care what you have to say. It's just a weird way for me to find out you're a moron. It's the damn. No, that's not even close to it. Hey, you good, bro? Yeah. Everything will be good, bro. Oh, there it is. Yeah, sick crosshair placement. Absolutely perfect. Look, Jason, I spoke to the devs. The account's clean. Which one's Jordan? I can't tell you. I need the name, Jordan. Let this go. As the years passed and priorities shifted. You gotta be fucking kidding me. Jason, I go out to work every single day to put food on our table, and you can't even be asked to feed our fucking baby. Are you kidding me? You need help. You are sick. You are. The ghost of that moment haunted what little free time remained. Still nothing. Hey, you still keep in touch with Jason? Of course not. Shame. Went fully off the deep end after it happened. Every single day, you are just looking at that same fucking screen. Not bad. Jason, you are washed. Everybody is telling you.
The doctors knew what was killing me. It's like he's holding on to something. Just not how I was surviving. Honey, it's no use. Cheating. დალი ცხოვრება ელოდა კაუნტერ 3 გამოვიდა და მე დაედო ბანიძმან. მაგარიატი ჩეთია გვალვეს იმენა. All right, Cologne, how you doing? The question is the pressure too much for FURIA? Ready? They want more than anything to give Fallen the parting gift that seemed only a dream until yesterday. The pressure of the moment. Will it consume you? Will you become a shadow of yourself? Or will you rise to the occasion? Anubis. An unseen map for FURIA this major. We haven't even seen it since February. Versus the Falcons, who have taken down all of the major's frontrunners on their path to this grand final. Falcons have the opportunity to take their map and be just one map away from glory. Is there a fight, or are they getting exposed for an easy path to a major final? You can't pick your opponents. The Falcons have only taken down the best. Ooh, Kiyasuke catches a straight bullet from the Glock of Molodoi at range. By the sword. ეხა არ ჩაიჯვან ამათმატო, ესე იციან ხო. Those are the plays that Kiyasuke and Monesi were making. The electric counter strike. Anubis Falconebisაა და თან კიდე კარგადაც სამაშობენ სიტიდან, მაგრამ. Carrigan on his own with a lot of work to do. What's his reaction when Yakinda throws that Molotov? Gonna have to swing to win. Fight or flight? თან ამაპის წაგება მაგარია პასი მიიქნება. Legs for the latter. It's all the ruse. Destroying the rotation. This is the fight. Opa, Ilya! Ilya! Monesi strings together the double. He knows what's up. He's going to be there quicker than they may anticipate. It's Fallen and Keserato. The professor and his most loyal student. That's a good shot. Has Nico reeling. Monesi partners up. Carrigan's got the kit. Battle on two fronts. Carrigan with that kit. Fallen to take it away. არ არსებობს Fallen არასაკეთებს. Down 2-on-2. Keserato doesn't want to overplay his hand. They don't have the kit. Monesi's got the headshot. Ilya Osipovi. ძალიან უნდა მეიჟორის. ლეკო იგებს Falcon-ის წარმატებები ჩურში. უღრმესი მადლობა ლეკო. ძალიან დიდი მადლობა bro დონაციისთვის. მადლობა ძალიან დიდი. That was meant to be them setting the tempo. უღრმესი მადლობა ყველას თითოეულ არის ნებო. უღრმესი მადლობა ჭიგრები ხართ. These kids with the pistols so far. Kiyasuke. მადლობა რომ გამანებიურეთ ეს მეიჟორის განმავლობაში ყველას. Just been unleashing the fury. WW so far away, so disconnected. Has to 500 ლაიქს ავიდეთ რა ხო. Thinks they're sick in it, and that one is fumbled. That is not the way you want to start your opponent's map. ძალიან უნდა რა იგრძნობა როგორ წყურია მეიჟორის მოგება იგრძნობა. ოპა ხიზანაც მოვიდა ორი დისკოჭია უკვე. Along with the Galil. Carrigan on the jiggle defense. How quick is Yakinda? He's close to the screen. მადლობა cancel. Carrigan still gets that info safely. მეიჟორი Blocked. მერთმა გისმინოს, მაგრამ ვის? A little back onto Yakinda. რა მაქვს კი 6 წელია მაქვს მართოს მოწმობამ. Have a look now the reroute. Try their luck out middle. They forced utility. They kept the pressure. They keep on moving. Yeah, info from Keserato there. Very active. Now Falcons constantly probing, looking for these jewels. They'll have to acknowledge mid at some point. Honestly, poor Nico will have to head back temple or camera.
More of the same, this slow pace. Sid wants intensity. Sid wants trades. Sid needs T rounds. Why me? Ara. He's making it difficult with the loss of Yakinda. Uncomfortable for Keserato. He's boxed in. He's trapped. Trying to bail him out. Is his captain? Fallen jumps in. Just the one. Problems for Furia. Okay, machine kids, ma. Fully invested in just one kill. Maybe another. Wow, going again, that's all. Let's bicho. Ilya, Modiak. Moditak, bicho. That's force out. We su force out. Row force out. Well, maximum Infernos to moigებს, mebo. Nikos miak major. 15 seconds. Gonna walk in carrying this one be easy as you like. That's the beeline now. Molotov, a little bit shy. Nico pass forward. Just getting punched. And alleviates pressure going around number 3. Let's go, Falcons. 17th attempt from that man right there. 2 major finals. This is the 3rd. The way this is starting, looking like a great attempt. Hero AK from Yakinda. Fallen's dropped that across. They're waltzing in. Ay. Kargi Kharkarigan. Ertits beber. Ertits. Nice. Davida Sakshi. And for Nico, yes. Often described as the best to have never lifted a major trophy. Reuniting here with the big man, the greatest showman. They got some unfinished business. A wise man once said, he's better than most that have. Big damage done to Carrigan early. Tassis and Monacy both started pressed in towards main. So 2-1-2 of the defense. And the Furia keep limping into these rounds after the first 45 seconds have transpired. An easy task like the opponents that have come before. These guys hit harder than any team they've played at the major so far. Flash at the ready. Tessus gets a swing. Keseratos რა ეგონა რომ არ გაუფლეშდებოდა მანტე ხა ეგრე რო იდიდა რა. Flowing at an all-time high for Falcons right now. They are locked in. Chunky onto Yuri. Want to test this A side. წოდა კეფაში მენ. They're playing retake on B. There will be so many bodies to deal with this. You play forward on this? Surely Tessus is going to chop off your head. Okay, just the one. A trade from Yakinda necessary, but he needs more. Nico! Კარგი ხა ნიკოლაი. Runs down Yakinda, maintains control. They're going to commit. By the smoke, what do you do at 40 seconds? Maybe the space for Fallen could be a difference maker. Just the Tech 9. აუ მარტო კარიგანა ბიზე ვიუა ბიზე მარტო. შუას გააკლიარებ წესით რა? A hope and a prayer that he goes overlooked on this sweep. აი პოლენაზია ბევრი რამე დამოკიდებული ახლა. Found by Kiyasuke. Monacy flushed out. Nice Molodo კი არა და Monesi. You're in trouble, Molodoi. No time for this. And no head. არა ძალიან დაფრინავენ. მაგიტო ვიძახდი რა მათი მეიჯორში ფინალში გასვლა რა. იმენა ზედაბრეკეტი იყო, იმენა სალობიე იმენა რა. Big smile on Nico's face. This couldn't be going better right ზედაბრეკეტი now. იმენა სალობიე იყო რა. That read, beautiful. There were so many bodies to deal with this, and you could see after the trade comes in, the expectation is not there. You can get caught with names in his hands, and they are playing with such confidence. The belief from Falcons are all-time high. 3 consecutive finals since Carrigan has done that jersey. Unlifted a trophy, but you can forget about that. They take it home today. Sit in early again, and understandable. Couple of these scenarios, it feels like they're forcing the issue. This is because they're playing it around so late. They're not taking chances early. They're not trying to push back the fights on their own. So partial buy. Tujik დამოკიდებული რა იმ მაუსპადზე როგორ არის დამოკიდებული მაუსპადზე ორნაირ მაუსპადი ასწრებს კონტროლი და სპიდი.
გააჩნია შენ რომელი Just needs something to get going early. ან მე გირჩევდი რომ სპიდი იყიდა. და გნოსაც რა თქმა უნდა ეხა გნოზე ორი სიტყვა აღარ ჭირდება, აღარ გვჭირდება არაფრის თქმა იმენა. უდაოდ არის. Restraint from Yakinda doesn't cross. Tollikas makatsia. Honestly didn't fire off a shot 8 and 1. He has Okay, started this match so damn hot. Madloba კიდევ ერთ. აბა. აბარა. No doubt with his skill. და მიჭო გიჟები ხართ ჩემი კარგი მოთხანი იმენა ანუ გამაგი იმენა ამ სტრიმებზე იმენა გავგივდი პროსტო თო. Full streamებია ძალიან დიდი მადლობა ძმებო. უღმესი მადლობა. გულში ხართ იმენა. პირადად არ გიცნობ შეიძლება ბევრს, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. ფანკ. რეპს მიგზავნი, ფულკ. რეპს მიგზავნი. მადლობა, მაგრამ ეგ მეორედ აღარ გამომიგზავნო. რა გამომიგზავნა ჩემი იმენა ბანი დაადეთ. Or can Carrigan hold his bomb site? ეს არა, ეგ არ ითვლება. მადლობა. უღმესი მადლობა, bro. Trapped behind the smoke, unable to contribute. FURIA have found a vulnerability. A crack in the armor. ახლა ვიცოდი რომ რაღაც ესეთი რაუნდს წააგებდნენ. რა იმენა უწერიათ, აი ფალკონები, ვისი ფალკონები არიან თუ არ წააჩოუკეს ერთი რაუნდი. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ეკოს და კესრას. They've got the man advantage times 2. We're going to give it a look. Oh, მაცადეს რა ძმებო რა, ფოკუსში ვარ. ოპა, რიტეიკი. აუ, ის გაგვიწიეს რა. აქ ძალიან რთულია მე რიტეიკი და. That one feels necessary. Don't forget what Sid was saying. He wants T rounds. ზოგადად დაიჯელი ქოლავს ხო რაღაცეების და მწვრთნელს რა მოვალეობა აქვს თამაშის დროს. ფნელი სხვანაირად ხედავს, IGL-ი ხედავს in-game-ში რა ხდება და ამას აქ გარეთა პერსპექტივაც კიდე იქ შეიძლება ვიღაცა იტილტებოდეს ან რაღაცა და IGL-ი მაგ ყველაფერს ყურადღებას ვერ მიაქცევს და იმას აიღებს ტაიმ-აუტს მაგალითად იმას ეკპისო დაწყნარდეს იქ მიაქციოს ყურადღება ის ანუ სხვა იმიდან ჩანს უფრო რა მესამე თვალის სხვანაირად ხედავს თამაშს ტაქტიკურად ბევრად წინ ხარ მაგ შემთხვევაში როცა კოუჩი გეხმარება შესაბამისად პირის რო კოუჩი ყოლოდა აი მან გასულ სხვა თამაში წავიდე და aggression from Nico that goes on completely unnoticed. Yeah, hoping to win the round in the opening fray. Hey, რამდენი წლის წინ გადაიცალა თმო. Back into something standard. Hey, cats. Couple of smokes still to block with this round. კიდევ ერთხელ დონაციის უღრმესი. Slow and steady. Honestly, he's alt mobile as ever. More often than not, he's in the right place at the right time. Tigers going to try and push this. They're going to search forward in middle. This looks brutal. This looks deadly. Arara. Nice trade. Oh, it's გაიქეცი ნიკოლაი. Playing retake B again. იეკინდა რა მაგარი ახვარია რა როგორ დადრება ბიჭო. Nico able to respond out the hole quickly and Caserado looking to apply a bit of pressure over towards the A site. He has no util, so we'll have to do it with his body and bullets. ეს ეს მიიღერა. Tessa spotted out towards the cage. Oh, God. No rotation drawn. He is vulnerable. He cannot afford to go down. The is lost. The Caserato's provided. That's one hell of an opener. ამოღუნეს იმენა. Gets him in the back of the head. Yakinda. ვაი მეილი ეგარ უნდა გეცილებინა. He is pushing through the smoke. ვაი მე ხო გეუნებით იეკინდა რა გახაცნაირია იმენა რა. Triple kill. Demanding his teammates start taking a bit of responsibility in the ughmesi madloba donatsiისთვის გულ ფალკონების მარა Molodoi and Yakinda, they're the opening presence of this team. Now the way that they're approaching these rounds, ughmesi madloba bro, they're not giving ughmesi them madloba. opportunities to do it on their terms. რა თქმა უნდა, კაცო თქვენი ნება, ვინც გინდათ გაწურეთ, არ არის აქ კონკრეტულს. მე პროსტო ფალკონებს მაგრად წურავ მაგ თემაში. უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა დონაციებისთვის Any setup is available. That money is broken. Nico with one flash to set up middle. Attitudes, reps means W, ნახე reps means some controllers. Damage can be done. Humble the finances of FURIA, but they will be drawing this into just a one round game. ცუდი რაუნდები წააგეს, ახლა შეიძლება 8 რაუნდის ედიზე წააგონა მათ. მეორე მაპია. Suga takes a jiggle, he spots nothing. Be under pressure, mid starts to move, Carrigan falls. Bomb will need to be picked up. Bombi არ აქვს მებო. Bombi. Still have this flash, they're going to give it a go over towards B. Nico from CT will try and set up the other three. ბახოე, ჩემ
Tom only now just making its way over, so everybody responding to this in time. That's that one flashbang. Remember Chachi. Mo's down, one back, but that's a Furia round, a freebie. Remember Chachi შეიძლება წერდეთ რაღაცა კითხვებს, მაგრამ ყველა კითხვას ვერ წავიკითხავ და ვისაც მოვასწრებ ხოლმე იმას წავიკითხავ რა. თან თამაშსაც რო უყურე და არ გამეჯო. 3 from 3 pistols over the map and a half so უღრმესი მადლობა ყველას ლაიქებისთვის და ვინც ხართ სტრიმზე მეგობრები ხართ რომ მასაპორტებთ. იმდენ რო ხარ ეგეც უკვე მნიშვნელოვანია ჩემი არხისთვის. Round number 8 up next. Monesi has his AWP, Molodoi the same. We've seen them try the aggressive. Kaura კაი ძმაო. ვინ იყო ის რა ქვია? ბეკას რო აბულინგებდა წერან. აჰა, ვერ იყენებ თავი კაცი მელოდ თავს. Kaura გამოყენება მოუძებნო. On the back, give them the space, hold it into you two. I hope you have a polished retake. There's a boost that Falcons have been using an awful lot throughout their Anubis plays over towards the mid doors, trying to catch players scaling up Canal. We'll see if that cheeky play comes in, but if you're FURIA, you've been watching the demos, you know what's up. This is a black box for you. Haven't played this all major long. Let's get the ring rust out of the way and let's get this one underway. Pace this time. Shifting gear, attempting to test early. ყველანათვის ბოლო მეიჯორია. ბიჭო არ ვიცი ეხლა ამთავრებს თუ წლის ბოლოს, მაგრამ ესათვის რომ ბოლო იქნება, ვიცი თუ კიდევ ერთხელ მოყვდება ეს. A real opportunity for the opening there. Squandered. They wanted to pounce. The U2 were set up for the follow through if they found that frag. But now they have to reset. Still, no harm, no foul. Pressure applied, rotation drawn. You know that comms will be scattered. The Falcons now. It's Monesi and Kiyasuke on B. Two heavy hitters from map number 1. მადლობა ჯიგარი ხარ ფუნკ. Pressure from Yakinda. It's Kiyasuke's responsibility. He wants to flash and fight. ნახე, იაკინდა რა ჩათლახი ბავშვია, პროსტო იმენა აწამებს. Control of his territory as they come right into the crosshairs of Serato, deadly for the first. Kiyasuke holds his low. და კარიგანა აბიზე არა, კარიგანა არ არის და კარიგან. Trying to chase him down in the meantime. ხოდია ბებერში კატო. We fall into this 3-on-3. It's Nico. აბა ნიკოს თუ წაიკითხავენ. აუ დაინახე ესაო მოლოტოვი. დავატირე სადიპოვეს მოლოტოვი აუყოლებენ ეხა გორის დოლივით. Step in the right direction. You don't want to mess this one up. Carrigan swings on in. Looking for something. Finds nothing. Now that bomb can be planted. Edi raili ესეთი რაუნდები მენა მოგებული გაკათა 300 რა მოი. ვახ ჩემი. He knows he needs to hit the first to start to string them together. Olin's already trying to cut him off with the pass. He's darted straight through Canal. He's in through E-box. He's making sure that Monesi cannot hold on to this. It's 2900 lost bonus into the next. We had the same conversation back on Mirage. Hold on to this or you won't get it again. At least not into the next round of play. You just got to take calculated guesses as to where this hunt comes from. Serato might get this info on the Orb's location. He's already passed the sight lines of Monesi, but he's quick on this trigger. Nice. Holding on to his AWP. Seems to have found a path, but is straight into a Tech 9. Surely a dead man. Molodoi makes his son. Leaves with 3 kills. Access to the A site granted by the sniper. Streaks of 4 from either team, all tied up. And again, the money in a miserable spot for Falcons. They will have to take the partial. Janu უღმესი მადლობა bro დონაციისთვის და მადლობა კარგი სიტყვებისთვის. ჯიგარი. მადლობა საპორტისთვის. This one playing out more like a chess match than a bare knuckle brawl. Inside map-ი არის გამწარებული ძალიან. აი, ყველაზე inside map-ი არის რაც კი შეიძლება იყოს. Despite the fact that he was performing well. He was doing his duties. 2 და 3 კაი. მაუსპატია! დილო. Tag hit from the dig. Everyone walks away with their life. Mid-focus setup again with just these pistols. Carrigan looking to block on B. Tessus to do the same on A. They're really trying to be jarring on the CT side. You have to make moves. Nade in the pocket, and there's that boost. Doing it with the pistols. Seeing if you can catch you sleeping. ბიჭო, ეი, მაგას ვიძახი ხოლმე რა 5-6 რაუნდით ისთვის ტიში რო გადახო უკვე საკმარისია და 4 აუ. ამ სადღაც 1 რაუნდის შემდეგი ბაი რაუნდი რომ მოიგონ. ან ბოლოს წინა რაღაცა რა. დიდი შანსი ექნებათ რომ ეს მაპით წამოიღონ თავისუფლად. ნუ რა თქმა უნდა იმათი ციტი საიდი არ ვიცი, Anubis არ მინახავს FURIA-ში კაი ხანი არ ამათ თამაში. The rotation comes in silently. Mirage მოიგო. Has fallen seen enough. Falconებმა.
Does he want to call აი them ხედავ off? იქ 4 კუთხედები როა განათებულები 3 4 კუთხედი როა. ოპა, ეს რაუნდი რაღაც ფლეშბექები მაქვს, მახსოვს ესეთი რაუნდი. ესეთი რაუნდი მახსოვს. 40 seconds. This one's going to heat up. Trying to sell his case Serato. აუ, რა კარგად გაყიდა, რა კარგად გაყიდა. Pulled Falcons away from the site even რა კარგად გაყიდა და კარი განაიმენა პოლიციის მანქანით მორბოდა კონექტორში ჩვენ. Beautifully constructed. Wow. აი ეგ გაიმენა. Serato was selling Heli and counteri, ra. Falcons down hard. So sticking to their guns there. You like the calling. Let's see if any damage can be done. Smoked off and reblocked. Very unlikely. Kiyasuke should just hold on to this AK. The rest can try and do a bit of damage before the round is done. Boosting over to give them a vantage point. This will be 5 for FURIA. Starting to put together a respectable T side. The head-to-head between Fallen and Carrigan. Well, back in 2017, Fallen had his number. Looking to do the same again. Almost 10 years on. Fully out. The mind games between these two. Got some rich history here today as Nico will find a second AK for their troubles. That's going to help them out in future rounds. გულებიანი ფისო გამომიზავნეთ მა. The long game with a couple more buys. Carrigan feeling exploited will bring in an all once he gets his AWP and we're ready to lock horns. არ ვიცი რითი დავემსახურებ, ნიჩო. აგიტანთ რამენაირად ხო, კაი. მადლობა ძმებო კიდევ ერთხელ თითოეული ლარის დონაციებისთვის. ეს კრიპი მაქვს. Look, Smoke B is going to apply a lot of pressure to Carrigan. How does he აუ, want to deal with გავწუროთ this? 600 ლაიქი რა ძმებო, 1000 კაცი ვართ, ბარემ უცებ ეხლა ერთ წამში ეგრე დააწყაპუნეთ ყველამ და ეგა. Nice, Nikolai. უი, კიდარა რა საკეთებთო? ხო ვიცი რა, ამას თუ გაიხსნა ვერ გააჩერებენ, ძალიან დაძვრებათო. როგორ მევასება იეკინდარათო. რაც ჯვრის მონასტერზე იყო, მაგის მერე მოიხოდა ჩვენი ძმა, ხო იცი? Tessus versus Fall in the first fight. Stays dynamic, stays nimble. That's Fallen. And that's the round. FURIA steal another. 6 on the trot. They're really rocking and rolling now. Mirage. They're here to play. That one, slow start, short. მაგიტო არ შლიან Mirage-ს, ყველაზე დაბალანსებული მაპია. Second timeout from Zonic. Conferring is the coach. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას. And because of those saved guns, extra cash for Kiyasuke and Nico. It can be an AWP drop to Monacy. Looks like the only emission in the buy might be carrying it down on an MP7. Able to get what they need, but they need to break ერთი რაუნდი გვინდა, იმენა ერთი რაუნდი და დაგხატავს რა. იმენა ერთი რაუნდი. რამენაირად ერთი რაუნდი ძმებო და ტიში რო გადავალთ, კაი შანსი გვექნება იმის რომ მოვიდოთ. And showing he's no slouch with that rifle in hand. Giving the retake a go with a man disadvantage. Always a tough call to make. Again, looking to brutalize this beast. Ay, baigwak. Monika, miri sheni awepet They're makats. going to try and find a fight early. Case Riders across. გადააქროსა უკვე არ გაუფლეშდება ამას. Doesn't catch Case Serato, he's on high alert and he does once again deliver. Nice, Nikolai. Accelerates for the trade and then some. დაჟე შეეტენი აბა რა. არა, ფოლენა წაიკითხავს ამას ეგეთი სუსტი არ არის. ვაიმე, წაიკითხა კი არა. ეხა არ მინდა და მაგ სიტყვის თქმა შეიძლება ტელევიზორში ვიყურებს იმ. Huge from Nico. Things better are hanging around for that fourth. Play the numbers now. It's annihilated them in this one. Nikolai მენა გიჟივთა ჩემიაო ეს მეიჟორიო ბიჭო. იოსუკე ცოტა მოსახოდი რა, კარიგანას და ტესესას ნიჩეო ავიტანთ რამენაირად. Playing a block. ავარი არაბულინგო. So the gap spots it out, drops it and ready for the run through. So there's information. That was the bomb spotted on the radar. They can give this a go, FURIA. There's money for a buy into the final round. Look how much trust they have in Nico. They're going to have to make a move. 35 seconds, plenty of util, but you want to go contact. You want to announce your presence at the last moment. You might lose the sight.
კაია, 5 რაუნდი უკვე თემაა. 5 რაუნდი უკვე თემაა ამ Decide'ისთვის. Nico Heaven. Smoke arrives. აუ, ამოფუქეს ყველაფერი და საიტიც აი. ნიკო არ გატროლო რამე გადი. 12 seconds. He's had to disrupt this plan. He's going to make life miserable. აი გრე ბიჭო. მოდი, 4 კილი ნიკოლაის ამ რაუნდში. შო, აღარ ტროლავს მე მგონი ძმებო. მოიხსნა წევლა, რაღაცა გერმანელი მასთან ყოფილა, რა ქვია, მჯღიბავთან და მოახსნევინა. They stop the rot. აუ, FURIA ფინალი ყოფილიყო სპირიტი Falcons best of 5 ბიჭო, რას ვისიამოვნებდი. Let's see this one again. Instant to the stairs, anticipates the response of Yakinda, and then pushes the envelope. Audacious play, round-winning maneuver, no doubt about that. And TSS lets out a roar. Monacy posts up in the hole, catches the timing, but not the shot. Hanging around. Yeah, the flash was great. აუ ნახე ბიჭო ეს ვინა, კაროჩეტო. Doing it without vision, Yakinda takes the scalp, takes the head. Kiyosuke dead. Molodor's Ai, found an ნახა extension ხოლე, of their advantage, but look at Carrigan Cook. He's taken one, surely fallen. კარიგანამ რო დუელი მოუღო ბიჭო არ გაუგიჟე და ეს სად არის ნახე. ძალიან მაგარია იქინდა რა. A necessary lead. This Now black box of Anubis, hold on. Nice, Molodoi, nice. Molodoi's gone. Idealuri. Just needs to be ushered in, go down, start the 40 seconds. Plenty of Yuto here as well. Caserado could join this. There's an extra smoke in play for one of these choke points. They really have a 2v4 in them. Oh, Monacy, this is the long rotation. This is going to be agonizingly late. Temple not an option. Caserado needs to come and join the site now. ძალიან გაუჭირებ ნიკო და მოლოდოი კი არის, მონესი კი არის, მოლოდოი რაღაცა და. просто სამივე ერთად არის, ყველა კონექტორშია ბიჭო. You need to catch fire, you need to find that certain. Just Nico trying to get a couple of extra for the scoreboard. Yakinda denies and he is doing everything. იგანო მადლობა პროდონაციისთვის ტიპები რა ძალიან გოწია რითი და იმსახური კი არ ანდერეიდით ველოდებით მეჟურის ხილას მაინც. მაინც გავწურო bro, მაინც გავწურო. მადლობა უღრეს დონაციის. ბავშვობაში CS:GO-ში აუგით თამაში და მისვედი გაკეთებენ და ამ პირდაპირ მეინჯორის ფინალში არ დაიწყო. ბიჭო, სხვათა შორის კარიგანა თამაშობს ხშირად და რობძა აუგით და ერთი პერიოდი დაჟე CS:GO-ში აუგის და კრიგის მეტა იყო და სუმაგი დარბოდნენ. მაგარი არაღი იყო, მაგრამ მე ისევ დანერფეს, არ ვიცი რავი. რაღაცა ერთი აპდეიტი იყო, სადაც ხოძე იყო და მე დანერფეს. გიფო მადლობა კიდევ ერთხელ დონაციისთვის და გიგანო ჯიგრები ხართ მე. ბიჭო, როგორც მოთამაშე თუ არა, როგორც კოუჩი მაინც გავხდები მეიჯორზე, მოვხდები მეიჯორზე. ახალი თაობა წამოვიდეს. უგმეს მადლობა ძმებო დონაციებისთვის. 50 ლაიქიც მივარტყათ რა ძმებო და არხი გამოვიწეროთ. ასევე Bytelabs-ის ინსტაგრამი არის აპინული და მაგასაც თუ დააფოლოვებთ, მადლობელი ვიქნები. შეგიძლიათ გათამაშებაში მიიღოთ მონაწილეობა სამომავლოდ, რასაც ჩაატარებენ ბიჭები, ან ნებისმიერ კომპიუტერის სერვისთან დაკავშირებით მივართოთ, ან კომპიუტერის ატყობა, ან შეკეთება თუ დაგჭირდებათ, მიდით ჩემი სახელით უთხარით დაგეხმარებიან. ვარჯიშობ ტრენაჟერებს, კი. არა, ესეთი კვირა არ მევარჯიშია, რაც მეიჯორ სტრიმავ, მინდა რომ ენერგია შევინახო ხოლმე მთელი სტრიმისთვის. აი ნახოთ ეხა პისტოლი რას იზავს რა. ფურიამ თუ წამოიღო პისტოლი დაიძაბება კარგად თამაში. მესამე მაპი Inferno-ა და Inferno-ს მაგარი აპასნია. გარა მაგხელა არ მაქვს. ანუ მაგხელა რეცეპტი შეიძლება მაგრამ ხელი არ ანუ კამერა აჩენს მაგხელას არ მაქვს მაგხელა ხელი. დიდი მაქვს მაგრამ მაგხელა არ მაქვს.
დაიдаშვილი ყავს რომ თამაშობს ეს. კი მყავს. მეთქი. ნენა. ყავს დაიdaშვილი, კი? ეს ძალიან დიდი აქცია გვაქვს, ანუ 1000 ლაიქამდე გვაქვს, რაოით, მაო. 15 სანტიმეტრი სადაც გინდა ძმაო. ეგეთი აქცია მაქვს, ეგეთი აქცია არასდროს აღარ იქნება ჩემს არხზე. შენი თირჩევ აქციას, მაო. There's the flash. That's going to catch Crims out. They're going to push on through. მაგრამ მარტო 1000 ლაიქამდე აქცია, მე აღარ იქნება. The triple. The Fnatic are not done yet. Can you believe it? Carrigan's been saying he's been playing his worst, yes, but he's calling his absolute best. Let's put that to the test on the T side of Anubis. Let's put that up against Fallen's best of 5 record. 16 played in history. This is number 17, but he's got a 14-2 record. Let that one sink in. არის მე არ გამიყვანია გოგო არსი. And the head-to-head between the two of them. მე ჩემი ინსტაგრამიც გამოიწერეთ. თუ ჯოიციესი. Now you've got yourself იქნება. FURIA. Prepare their team. 1000 followerზე დანას გაგითამაშეთ რომელიმეს. The series. I'll set them up nicely to find the close, and we trade picks to start this best of 5. And guarantee us 4 maps of play at a minimum. And I think we in Cologne deserve exactly that. I think we, the Counter-Strike community, are begging for that. Lined up for a B pop. Yakinda's already dropped down middle. Nobody home rugs. Nobody can out. It's Yuri to respond on his own. They have not got the bodies here. Auto will rotate in. Yuri denied any sort of vantage in this initial slam of the smoke. Bomb can go down, and there goes the opening kill. Molodoi pokes his nose out temple. Tezos puts a Glock bullet into his. Yakinda, this is important. Monosi's not anticipating. Nice! რა რეაქცია მონესისგან, ბრაო. Effortless და კაი პეორე 50 ქონდა ძმას. Problems for FURIA. Big problems. How you meant to get into this? მოდით ბიჭო, მოდით. Rico's here to escort you off. Time ticks. ჩუკო. Headshot found. ინგასალა ჩუკო რა უნდა დამიძახო ძმა. There's more where that came from. Running at Yuri. ნიკოლაი, ხოძია ბიჭო, უნდა მეიჟორი, სისხლი წყურია, მიეცი. The scoreline's close, but these rounds haven't been. კაი, ლინუს დამიძახე, ხო, ლინუს დამიძახე და ჰერფერაქსას ბანი დაადეთ ერთვიანი. It was the force buys in the second half that piqued the interest on Mirage. ქმარის მის. I'll see if we can find that one happening again. შენ არ გესმის ალბათ რომ. So just forward takes them out, confirms the round. Guys, listen, we worked a lot on our city side. We're gonna be good. Play smart. Let's go. We're playing very good right now, bro. Let's go. Heavy B lane. It's a 4-1. Spoons the smoke. That's not perfect. You'd love it to be a little bit deeper. Avenues in, and that's exactly. იაპონური ვიცი კი 12 წელი დავდიოდი იაპონურზე. Kinda has to block again. He might be too late. He is. Hey, got it. GG. აბა ამ რიტეიქს ხო ვერ მოიგებ ჩანსი არა. კარგად იყავი, დაასავე. Esrado's got a kit. გაგასიქსევინებ თქვენ უწევთ მაგ დებილობას. Where that came from. 2 more smokes. And one's just been replenished. Say it, bro. Sad midixar. Sad. Kiti აქვს ამ ჩემს სიცოცხლეც. Looks like they do. Kiyosuke gets a lot of information. Why me 10 კაცი დაინახა ჩემ. A storage occupied. First signs of a retreat. Just looking to take something out of this round. Instead, they lose 2. Nearly a third. Keserato puts down that Mag 10. ეს რა ფორსი იყო ანუ რა ის არის ფორსი. იარაღებს მაინც აიღებენ არა? But Falcons have found an equalizing round. It looks like what they were going for was
Wait for Falcons to start evacuating the site. Everybody runs in, protects the president. Case აუ რა თვალები აქვს მონეს ის იმენა მშიერია out from under the nose of Falcons, but not today. Nice idea. Continue to try and insert themselves in these rounds with hero rifle buys. So Caserado with an M4 in hand, the residual pistols carried across. It looks like a very similar approach as far as aim pressure is concerned. Now this is a big one for Caserado. Just in the wrong place. They're going to get outmaneuvered. There's no way they're going to be able to rotate in time. They're just going to have to hold on to this. და იმან რა ქნა კი ესე რატომ კიდე იყიდა M4 hero M4 Two calls in a row where if you fall and you feel და აუ 4 კაცია იქით უეჭველი outplayed. ისევეია. You can't get anything done. Yes, as he confirms multiple bodies were stacked on B. It's a rifle you can retrieve. Maladzushka. Omanu now being planted. There's two more smokes again. All the util they need just to keep people from the door. Or the Panther in this case. Molly Fountain and Go will hold on to the goods. Kitty. I think Matter is the better of the two. Yeah, okay. This is the right player. Give this a go? Surely not. Kitty out, surely no. We're going for it. This last second defuse, they amp up the pressure. They might lose it all here. Falling onto another. No one's on the defuse in time. Caserado trying to stick it. Caserado trying to stick it. There's cover. No. They lose it all. Down to the final few seconds, they give it a go. They take them all with them. A second bite of the cherry, and it's bitter. Trying to just really use this kit factor. Some great shots from Fallen, sure, but they can't cross in time. It's desperate. Falcons take the lead. Milliseconds. Attempted robbery in back-to-back rounds. Why? Again with another slow start to the half. Made rains down on Fallen's dome. Maybe in combination with Fury for the defense, but Molodoi, rotating piece, will join them. So some conditioning from Carrigan, a bomb site. One of his affections up against the force buy. Now mid-control to be taken. Leaping forward, takes the space, has support. Geo Brawl Busters. Madloba, ჩემი პატარა თქო. Then დაალაიქე ხა სტრიმ 600 ლაიქს გამიყვანეთ. ნუ გავნაიქე. მან დასწრება ძვირი თემა არ არის. და ნახაცა 3000 ლარი დაგჭირდება სადღაც რა. თავისი თვითფრინავის ბილეთებიანად სასტუმრო და ტურნირის ბილეთები. 40 seconds. Has to be A. Bicho, ara იციან კამანდამ ალბათ, ხო? ეგრე ეგონო და აი. საჩეიპარა და სადაა იურაჩი. იურა! რა შევა? საჩემის გადაგრეულია. კარგი ხართ მაგას. ვაიმე კარიგანა რა ცხოველია რეებს აკეთებს ჩემ. ვიუ რეებს აკეთებს. ვიუ რეებს აკეთებს. ილია არი ნერვიულო ბებერ. დამშვიდი დაწნარდი ამოისუნთქე. მოსუნთქები? აბარა, ბიჭო, აბარა. როდის იყო ილია აგებდა ამ ნაირკლაჩებს. Let's go. აი აღარ ნერვიულობს კაცი. This kid was born for moments like this. სადღაც 300 евро გინდა ბილეთებში, სადღაც 1000 ლარამდე სასტუმრო დასარჩენ ადგილზე და თუ ბევრი წახვალთ, უფრო იაფი დაგიждდება რა. 1-4-5 კაცი რო წახვიდეთ, ბევრად იაფი დაგიждდებათ. This is where he wanted to be. This is where he was destined to be in the grand finals of a major. Winning clutches that force a timeout out of your opponent.
არა, ესენი ფინალს იმენ არ იმსახურებდნენ, просто ძალიან სუდი ბრეკეტი შეხვდა. თურქები უფრო გაუკაჩავდნენ ამას. რაღაცა უნდა მოიმოქმედონ, ცოტა რა ჩელენჯი გვანახონ, თორე ძალიან იზი ფინალი გამოდის, ესე არ გვაწყობს. რაღაცა გვანახონ, ეფექტი. ნიკონ გადაიტანე, კარიგანა შეჩემა. I know the scoreline reaches the 2-round gap. But the Აბა confidence რა in the ბრატ, decisions შენ and the თუ ვინმე finish. გაგიტრაკებს მომწერა იმაზე. So with Falcons right now. Instagramზე. Still nothing in the second half of play. 4 straight again. Partial bite. 4 for Fallen. Rest with lighter equipment. Do we get a late resurgence again? I don't think Tessa saw him. Really? Yeah, Tessa didn't see him. He was off the pixel. Fallen's across immediately. The unknown. Well, that's space, but that's the biggest gun out of play. If Tessa doesn't take eyes off, he will not clear this. Big block smoke on B. There's no way Tessa clears this. And Fallen's unable to find it cleanly. So back on the way. Arrives, Carrigan swings around. 3 bullets. He only needs 1. Onto Tesses. Oh no, through the bricks. Tesses still alive. Pistol finds him. Nico took down the A anchor. A pivot available. Your kid is going to find the bomb. Silently walking around Anubis, a high-stakes match, and there it is, the package on his screen. Now spotted by Kiyosuke. Fallen's got a flash, call for it. Got to find that right moment. Still time. Modesty finding Yuri activating in middle. He's a dead man to Nico's swing on the rug side, surely. Confirms he has to concede. Nice! How Ilya Rasta matchups were reached. When it doesn't seem like anywhere for an AWP to be finding frags, he's Ilya Rasta matchups were reached. King is going to be the man on the scene, but this is with a 5-7. Those rifles, they can't be picked up. Ariganas me stickeri არ იქნება, იმაში იქნება, Xanas იქნება. Contributions. It's a good position he's got there in time. Will he be overlooked? Awkward smoke. Nico's going to try and plant in the corner. He can surely spam him down. It's huge from Yakinda. Kiyosuke 5, 4. Need to be planting on the floor. Gets it down. A reluctant shake of the head, hand off the mouse. Molodoi accepts defeat. Absolute buzzer beater right there. Kiyosuke, if he'd have faffed around, if he'd have lost just a second on that retrieval, that would have been a FURIA round. These near misses, first the defuse, now the plant. Everything is working for Falcons. That's everything. No one's missing, everyone's contributing, and they're keeping it calm. One that could tip the tables, tilt the mental, but 10 for Falcons, confirmed. This is that Modesty first. And the fact he's ready for that second on the angle. Look at the clock. Yakinda stays tucked in, doesn't swing. Have to go deep for the clear. Could be a big difference maker, but that was just a partial. Back in with the guns now. FURIA getting blanked. Game a streak so far. Falcons giving us a T-side tutorial. ორი ერთი ნაბიჯი აკლეთ ამ მაპის მერე. ერთი ნაბიჯიც მებო, ერთი ნაბიჯი ამ მაპის მერე. რომ ნიკომ თავისი ოცნება აიხდინოს და ძლივს მეიჯორ ჩემპიონი გახდეს. Running for this jiggle on Fallen. გასაკეთებს მონესი. ვაიმე მოლოდოი. Able to find Tessus. Face the shot. Nache ra. Big from Yakinda catches Carragher, confirms nothing else there. Nache ra. A necessary double მონესი MVP შანსი აქვს ძალიან დიდი. ნახე მოლოდოიმ რა რაუნდი იყო. ვა. Whistles it past the ear. Nico staring at smoke in the face. სამ წამში ბომბი როგორ დაპლენტა? 3 და 5 უნდა ბომბის პლენტს. ამ თლადო ციტამი არ უნდა.
და counter-ში მილიწამებიც მუშაობს, აქ პირდაპირ წამები არ არის. 1900 going into the next, they've got a decision to make. Do the force buy in now. It's going to be hodgepodge. You take the eco, you get out something a little bit more into the next. It looks like they're going for the shove. Two rounds წააგეს ძალიან. And the focus on the rifles, და და like or the firepower. ლაიქები და არხიც გამოიწერეთ. Oh, okay. Opa, trying to calm things down. Well, this round will serve to do the same. 1 flash, 2 AKs, 3 pistols. That's it for the util. They focused on the weaponry. 16 კაცი გაკლია 12 და 800 რო so damn hard. You don't need us to say for FURIA, this is a must convert. This is your chance to tie up the game. You win this, it will be an eco. This is the most important moment of the half so far. They're going to keep it simple. ცუდი რაუნდია შეხედე იმენა რა. ეს რაუნდი რო წააგო იმენა, მაგრამ იქით სამნი არიან ფიზიკა, აი შანსი აქვს ცხოთა შორის. Pistol armory, კარიგანოს ვაფშე არ არის არა. Bravo. როიციან ვის უნდა მისცენ კალაშა რა. აი უნდა ყავდეს რა ესეთი სანდო ტიპი რა. ყველაზე ცუდი რაუნდი რაც კი შეიძლება წაიგო ფურიას უნდა საგებენ. Bravo. Remember this name. This kid is the real deal. What a luxury it is for Carrigan to be able to call a force spy with 1 flash and be able to contact in to the A site because you have some of the sharpest pieces in the Counter-Strike world. There's no nuance here. There is bullets right between your eyes. And he clicks quicker. Time after time. The discussion was, FURIA have not played anybody of this caliber throughout their run. No, it's not about the strategies. FURIA იმენა. It's about the firepower. ესეთ firepower-თან არ უთამაშიათ იმენა. ვერ კონტრავე რა, ვერ ჯობნია რა. with brawn, and that is the latter there. But these are still clear rounds. Like we've had 1 that's looked like it's found a little bit of chaos. 2, if you consider that FURIA force. ეს რაუნდი რო წაიგოთ იმენა ძალიან დაძაბული თემა იყო. The crumble, the fumble. ბიჭო, რავი, იმედია რაო, Inferno-ს მაინც მოიგებენ და მე ფალკონებმა დასტორი მოიგონ რაღაცა ცოტა. ცოტა ხო შეიძლება დაძაბული გახადონ რა, რავი, Inferno-ს თუ ვერ მოიგეს, რავი, Inferno ისეთი მაპი არის, რომ დიდად სროლა არ გჭირდება მანდ. ანუ შედარებით ანაკლებად აი იმ დუელების მაპია რა. To make the difference. Nines-ის მაგარი firepower-ი ქონდა, მაგითო გაუჭირდა კიდევაც იმას რა ქვია FURIA-ს. Kiyasuke absolutely dominating 5 and 2 in opening duels. See how many more he can find. I feel like the double ults deliberately to try and stop that from happening again. They called upon Molodoi to try and hold on to the A side. It's been hard to maintain their grip. Those flames won't last forever. Awkward. Has his vision. They delay. And now he's under so much pressure. Got the staging area, and once they've had this room and been able to execute, they've gotten away with bloody murder. What's the call, Carrigan? 45 seconds. Honestly, with util on A. Blocked. Tessa's faking the B site. Fury and Fallen will have to stay planted. Yakinda, Molodoi, and K-Serrano to defend their honor. Got the numbers in the right place. It's time for K-Serrano to put some numbers on that scoreboard. They're coming towards his bomb site and he will be in the flames. Looking to stand, can't deliver. There's one back. Important on the orb. Bravo, Kio, reps აკეთებს ბიჭო. One back, Yakinda can't handle it. The bomb will be picked up in time. ავად მყოფი. Yuri losing his head if he's not careful. ავად მყოფი. And the bomb does once again in the nick of time go down. Bravo. It's the two of them again. Monesi, 20 and 10. Kiyasuke, 18 and 14. And they're just stripping them limb from limb right now. The stack's good, but they are being outclassed. The individuals on one side of the server are hitting so damn hard. This is a joy to watch right now. Mechanical brilliance. So much of a story about Kiyasuke and just this prince that was promised. In the big games, he had the habit
of disappearing. Carrigan arrives, as does Kiyasuke. Is he the catalyst, or is it just coincidence? Final tactical timeout called from Sid. 12-8, 4 rounds required just to draw us into overtime. Similar state of affairs back on Mirage. Lacking that bite are FURIA. It's their map choice up next, sure. Looking out of their depths. Only a handful of players in this final who have ever been on a major stage on the Sunday. One of them. Tragic record. The other two, some of the best to ever do it. Looking to shepherd their young teams to the promised lands. Can Carrigan keep this to a 1-round half for FURIA? Always a new look, always a new idea. All these A plays, they know they've might be softened up mid. That's exactly what is being resembled with the CT setup. Kinder and Float not pressing forward, Case Rod and Moldo both tucked in close A. Now the pressure on Fallen and Yuri. The fight is coming, it's just a matter of when. Kinder's actually found a decent timing to press forward close towards the doors. So the Latvian's still looking to make some moves. Fallen has to hit the first shot here, but might be smoked off. It's all about the timing. When does Carrigan go for his wide swing, signature move? Will Fallen be able to track him? It's Kiyasuke that moves first, applies pressure to Yuri on E-box. Fallen, primed and ready. Nails it onto Carrigan, but now the space is taken. Will the side fall as well? Can Fallen hold on? Scuttles of smoke getting swung. Oh, it's a flick. But Modesty better. Finding Yakinda. Bomb can go down once more. Nothing for Keiserato and Molodoi. Going through the CT side, a little bit of util. Writings on the wall. It just looks certain. GG. ერთი მაპიც ნიკოლაი, ერთი მაპიც. ვება 2 საათიან ფინალი გაჩიტეს იმენა, ჩემს აღულ ფურია ძმებო იმენა, გოუთები ხართ. იმენა უფასო მეიჯორი იყო იმენა ნიკოსთვის. ბრავო, 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 ერთიც, ძმებო, ერთი. One more. You do everything in your power to seize it, and we see if you've got the minerals to Bro, 700 ლაიქს ავიდეთ რა ბარემ. მენ რა მადლობა bro, მადლობა მაგ სიტყვებისთვის. ლორი ჩემ. ერთიც გნუ, ერთიც და დაითრე დრაგოლორს. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა bro. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. The stars quite literally aligning for the Falcons, and now just 1 lap away from that major title. Monesi continues his reign of terror. Kiyasuke opens up so many crucial situations. Ურმესი მადლობა კიდევ ერთხელ საპორტისთვის და რავი. ამ მეიჯორის განმავლობაში რაც მასაპორტე, ურმესი მადლობა ყველაფერს. Oh man, they were playing so good top to bottom. ერთი მოგებაც, Falcons მოგება გვინდა და გნ დრაგოლოს დაითრეს. See some of that issues of FURIA not playing it all that much, but Falcons really had ლიანი მოგება გვინდა მეიჯორის. ერთიც თუ რაღაც and he loves all these new toys he's got to work with. Perhaps there was a level of concern for Falcons as Anubis because I mean they played so many rounds. გულები ყველას თითოეულ კაცს ვისტრინზე ხარ ყველა მერტმენს გაუწმამეთ გულები. და დონატორებს და ვინ დაალაიქა ვინ ხერხი გამოეცა ჯიგრები. Prepare necessarily for how they like to play, but if you were wondering about that, Carrigan has had the answer all day long. I mean, that was just another masterclass from him on the T side of Anubis. And it very much helps when you've got the game plan. It's working almost to perfection. And then you have the individuals adding that flair on top. Like, that's just a perfect storm for Falcons. Yeah, you mentioned the names. I mean, you have Monesi, who once again like controls the game to such a degree that you're able to get a pretty good start out of the gate. And then ვერ გაიჩნდება bro, AK მადლობა დონაცის. ვერ გაიჩნდება დონ კაფალკოში შანსი არ არის. Entries is absolutely bonkers. ანუ some of the rounds he turned on their Kiyasuke
მაგით არ დატოვე სპირიტში რომ ერთი და იგივე როლი ქონდათ. როლები სხვადასხვა არის. დონკას როლზე დონკა ვერ დადგებათ SS-ს როლზე. ეგ იგივეა ეხლა რავი თავდამსხმელი ფეხბურთში ვათამაშო დაცვაში. ეს ცხოვრება რომ თავდამსხმელია და მე რა იმაში რომ ვათამაშო დაცვაში. But Finalia. 6 rounds in a row for FURIA, and Falcons still keep going at them. Like they stayed aggressive. Here Nico gets the trade, anticipates the position of Yekindar, and he doesn't fall back even in a 4v3. You know, they've struggled even in some of the man advantage situations. So he just keeps the aggression on, keeps the pressure on the side of FURIA, and I think this is also Nico sort of trying to სამსაათიანი მეიჟორი best of 5-ში რა ვიცი, მაო, წინაზეც ესეთი იყო და ეხლაც რა. ბევრად კაი ფინალი იქნებოდა ალბათ. შეიძლება წინასწარ ვლაპარაკობ, მაგრამ ბევრად კაი ფინალი იქნებოდა ის რო გასულიყო. ფინალი რო ყოფილიყო რაღაც ეგეთი რა Vitality Falcons-იან Spirit-ი, კარგი, კაი ფინალი იქნებოდა. დაეჯო არა ზედა ბრეკეტმა ჩააჯვა მაგრად რა. ჰარიკეინი წურავს. მაგრამ ერთი შანსი აქვს ეხლა ძალიან მაგარი FURIA-ს. თუ FURIA მოიგებს Inferno-ს, მე აქვს იმის შანსი რომ უკვე ცოტა რაღაცა is cracks. You're feeling like it's maybe slipping away a little bit. Your opponents are getting a lot of confidence, so you want to try and bring that back. გატეხავენ რაოდნავ და ექნება კაი შანსი იმის რომ დასტორში უკვე მოიგონ დასტორის და ნიუგზე იმერე იმედია გადაატენის Falcons. They've lost all their guns in the round previous with that last second defuse, so the pressure is on because of the money. Kyosuke gets the first kill on that A split through camera, right? They go through this Nico as well. Spirit-ი თამაშები იყო სასწაული, წარმოიდგინე. Nines-ი Spirit-ი რა თამაში იყო? Spirit-ი G2 რა თამაში იყო? ყველაზე მეტი ნახვა დადო მაგანი. და მე Spirit-ი Falcons-ი რა თამაში იყო ვაფშე? სასწაული თამაშები იყო. And after that, უდაოდ მაგარი თამაშები იყო, აი უდაოდ. Situation that he does best, just a 1v2 clutch. And the reposition that he has after that option shot, they think he's over at the pillar this whole time, like until he pops up and gets that one more kill. And on the stage, you hold W, you don't shift. There's noise. It's a little bit chaotic. It's a little bit crazy, and Monesi just is able to book him. Yeah, I feel like Yuri actually played that pretty well, you know, but he just got outgunned in the end, and Monesi didn't even have head armor, so one headshot would have done it. I want to say something positive about FURIA, because I actually think they did a good job in that first half, recovering from a 0-4 and going on 6 straight, kind of negating one of the points we brought up going into that was the CT aggression. Oh, Newcomb mand უკვე აღარ ავის სარაკ ფასის რა ქვია უპირატესობა და მით უმეტეს მოდი ნახოთ რომელი საიდიდან იწყებენ მან. Make your moves, we're going to be nowhere to be seen, and we'll play the round after that. And that was a really cool adaptation for FURIA. You add into that the poor economy management of Falcons. They actually, we talked about in the green room, you mentioned they got away with a lot in that opening half. Iწყებს ნიუქში Falcon-ი რო რამე. How this matchup should look like for FURIA is what was happening. You know, they wouldn't lose players early on to the Falcons' aggression. They'd find the weak side, you know, they'd trade out, they would just outplay them. რამდენი კაცი გვაკლია? 8 კაცი გვაკლია 12800 გამომწერამდე ძმებო. არხიც გამოიწერეთ, ისაც არ გაქვს გამოწერილი. Falcons and good starts to every single half, and then it's been the individuals so far. The FURIA guys have had their moments here and there, but all 3 stars are showing up for Falcons. Let's finish this one off then. Kyosuke with back-to-back big impact moments to end this one off as well. Yeah, Jason pointed it out, the hero AK round, and this is just sort of, hey, let's see if we can make something happen here. They full bot, but only 2 guns. That's a disgusting entry onto K Serato, then one more on Yekindar, and it's round over. And he did this really in back-to-back rounds, right? Like they're just going at it again. Finds K Serato, gets the second guy too, and I mean, we talked about it. Ჩემი ინსტაგრამის გამოიწერეთ, თხოვნა იქნება ჩუჟოი CS-ი. Using his strengths, like შეგიძლიათ უღრმესი მადლობელი ვიქნები 1000 ფოლოვერზე გავათამაშებ ანას. That shot that Kyosuke hits on Molodoi, we saw it in Molodoi's POV live. That was so nasty. That was so he didn't have a chance to react, and we've been talking about Molodoi for like a year now. This is one of the fastest ops we've got, and he just had no opportunity. And it's such a shame when you know you're bringing up some of these positive points of FURIA. The fact that they are able to kind of semi-recover that first half, and you come on to the second, and you're able to get 1 round on your CT side, like that's rough. I think it's just again like the individual thing, and it's not just that; it's the consistency now across the maps and across the whole playoffs that we've seen it in. Like we've seen these guys like kind of drift away. It's been a conversation for multiple, but here at this event, none of them are shying away from this. The attitude of Nico to go push up and get that extra kill, all of it's there. Confidence, supreme, and these guys are not missing this opportunity on the stage. Yeah, and I think it's also
now you're going into a map which I thought was going to be the first pick for Falcons. I think for FURIA, I think Falcons thought the same. Like everyone's been targeting their Inferno, right? It's been a struggle over towards that B bomb site on Falcons' CT side. So this is where you feel like FURIA has the biggest advantage potentially out of all the maps. Like this and Nuke would be the two big ones where you point out and say like they would have to win those in this final. Before we do dive into that third map, we've been talking a lot about the individuals, so I think it's only right that we check on in with our DHL MVP. Who will be the DHL MVP? You decide. You can participate in the DHL MVP vote as it happens. Make sure to be tuned into the Twitch stream and be ready to have your say. This is your final opportunity to put those Twitch channel points to good use, and I don't think there's going to be any surprises at our 3 candidates up for grabs here in the grand finals. These are the front runners, and we kick things off, Jason, with a little bit of modesty. Yeah, just a little bit of modesty. Nothing too crazy. Just been dominant, pretty much open up all the maps. The AWP's on point today. Impactful moves, movements around the map, and just reading every single situation. And he's just been so influential. Really hard at the moment for FURIA to get past him. He's been causing them so much pain on their T side. 180 rating so far and plus 10 round swing. I mean, he's been lights out for his first final. So admirable, yeah, considering it's his first time ever in a major grand final, alongside Kyosuke Yanko. A guy who talked about the vibes and what Karrigan brings. Like, he needs a good atmosphere in the team to play well. And I think you can see him just being more relaxed, right? And then not stressing out, just playing the game, sort of taking the opportunities that come his way. You can see a lot of crisp headshots from him, and also had really good impact on Anubis. Yeah, and he just seems to be like a heat-seeking missile for Karrigan. Whenever he needs something, that's the guy. He's calling his number. Third and final option. I have a sneaky suspicion, Yanko, you might be going with this guy. It's your boy. Yeah, he's had a good final so far as well. We saw on that CT side some of the kills, T side as well. I mean, for now, all the Falcons players are just having their moments. They're doing what needs to be done. And it's good to see Nico, who has been struggling in grand finals in a Falcons jersey, turn it around in Cologne. He's getting a lot of help right now by the first 2 guys we just went through, which is awesome to see, because it also gives Nico a chance to kind of relax and play his own game and not feel like he needs to do too much. You know, at the time, his former teammates have said that's sometimes been the issue they felt with him. He even cracked a smile, Freya. Yeah, I couldn't believe it. I didn't like that. He cracked that at 4-0. I was a little bit early. You know, chill, man. We got a long way to go. He's been on plenty of these stages where he's been heartbroken. It's about time he's in for a good good time. We're going to be looking forward to that map 3 of Inferno in just a few moments, but not before we get a quick coach check-in courtesy of Zonic. Danny, can I get you for a second? What a start, obviously. Another map where you started really good, both pistol rounds. Can you talk us a little bit through what happened on Anubis? It's the same thing that's happened the last couple of days as well. You know, we get off to a good start, and then the rest of the half we can't really find solutions. But yeah, always end up the same way. You know, have to do not a comeback this time around. I think we had a really solid game plan on T-side, mostly around the last couple of days. So yeah. It really feels like there is no real weakness. But if you have to step one thing up for Inferno, what would it be? Stressful comps. Stressful comps. Anyone in particular, or is it from everyone? That's I don't know, a team thing. That I'm not sure. All right. With the weakness of Inferno, a lot of teams were picking it against you. Right now, you have to face it in best of 5. What needs to happen for you to kind of take this 3-0? We have to play to win and not to lose. We have to keep making moves, keep playing our game, and yeah, not be afraid to be in the heads and make decisions. Thank you so much for this. Yes, Nico and Zonic are alluding to it right there. Been a bit of a punish pick against the side. Absolutely, and their best opportunity. If they can just stay alive in this final, right? Going to that extended break, reset. The map's coming ahead. Yes, that's two is in the pool wait for Falcons, but the other 2 should be the advantage for FURIA. I think the scary thing about it is you're looking at that weakness, and it's been something we always talk about with Kyosuke, but he's Falcons, so Nikos well right now. It now actually is. Like, that was the map when he joined the team. We were all like, we kind of knew that he was going to struggle, but he ain't struggling. Well, gentlemen, it's almost time to get back into the action, but not before we head things to a very Let's short break. go. When we return, potentially the last map of this best of 5 grand final. Falcons have anything to do with it, but it is going to be a tough challenge. It's Inferno up next.
ნახე, ძალიან ტიპმა ძალიან წავი, ეგ 1-4 კილი გააკეთა რატი და ეგ ჩაასმევინე, კაროჩი, რატი რა. მაგარი მომენტი იყო, ისე საკაიფოდ გაგივარდა, ხო იცი? მაგარი ვიდეო გამოვიდა. არ ველოდი ეგეთი კაი ვიდეო თუ გამოვიდა და გაასწორა ძალიან. თან პირველი კოლაბია, ხო? ანუ ისინი რა ქვია? YouTuber-ებთან პირველი ვიდეო იყო, ხო, მაგარხზე? მშვენიერი პირველებიც ვართ მაგაში. ჩემი ხოჭი, კი, კაი იყო, კაი მომენტი იყო. გაასწორა. მაგარი ვიდეო გამოვიდა. და რევაზა სეისია, ხო, ეგი ასნია მაგის სეისი რო ეხა ეგ მაგაზე თვითონ დააედიტებდა მაგას მე გადავები? მან ფორას ეთყოდა, მან ფორ და დავაედიტებ მეო და ჩაგიგდებო. ავი სეის გამაზავდა ეგ. რაპორტი რომელია? საპორტი? მეთქი რაპორტი რა არის? საპორტი არის SS-ა და ის რა ქვია, კარიგანა. ფორდრაპტორი? რაგრად მევასება მაგარი მანქანა. დიდი რო გავიზდები, ეგ მინდა რომ გამოვიდე. 2-0-ია ჯერჯერობით. I found myself in the FURIA contingent and they are still making a lot of noise. I'm here with Iago from Gia. How's it going? Hey, it's not going too well for FURIA. What is going wrong? I guess FURIA and Brazilian teams, they always like to suffer a little bit in the beginning, but that's a reverse sweep for sure. They are arranged the team, they're making everything better right now, and I know for sure we will come back from this and make the best reverse sweep in history. Why is it so important that you keep making noise, that you keep showing your support to the players? That's our Brazilian way of supporting. That's our Brazilian way to show. ძმებო, წერა დაგავიწყდათ. თუ მე უნდა გამოვიცნო რეპ წერ. კი, მადლობა დონაციისთვის. და მაგარი მაუსპადი ალბათ მიჩიე რო ვიყიდო მოდელიო. Zoe, thank you, რავი, Zoe, thank you, GSR 3 ან 2, რომელიმე. მადლობა დონაციისთვის. ძალიან დიდი. I know we're all worried about the world outside. I am too. But right now, we've got bigger problems. Be advised, stay indoors. The virus has breached the land bubble. This ain't no Swiss, no best of 3, free skip to semis. This is single elimination. He wouldn't push, would he? It's hard, bro. Well, I ain't fucking doing it. Think of the Twitter backlash. Don't you worry, boys. This one's on me. Find as many survivors as you can. Remember what Papito said. Biceps always with you. Fuck. Aim for the head. Oh, don't think that's a safe throw, Dagush. Sorry, old habits. Why are players such lazy? Yo, I think we got something. Who's well, JT აქვს ხომ გაგვისტრიმა. What's აუცილებლად, bro. Receiving? Oh, look, bro. The PGL broke us, they're still up. აუცილებლად. მადლობა.
მადლობა დონაციისთვის კიდევ ერთხელ უღრმესი ყველას მებო თითოეულ ლარისთვის. Now let me tell you a little story about my weight loss journey. მებო 40 ლაიქიც მივარტყა ჩუდასი ავიდეთ რა თქმა უნდა იქნება. 10 long years since Fallen was in a major final. A final played in the Lanxess, no less. Does it really end like this? Out with a whimper. Carrigan and Nico reunited, and they have Let's fucking go! კარჭ ყველა დიდი შანსი აქვს ფურიას რომ ეხლა მოიგოს. სალამი კარ კლავიატურას რომ ფაში ვიქცე. აუ 300 ლარი მაინც გინდა კაი კლავიატურა თუ. They slayed the dragon, deprived Vitality, their legacy, and now are just one map away. Quality ჩაოლებრივ სტრიმებს უბრუნდებით face it ისმება. Counter-Strike history could be very well at the end of this map. It could be theirs. It could be the Falcons. And who doesn't love Inferno? Dresara. დასტი გვინდა რა, დასტი მოიგოს Falcon-მა მერე რა, მიდით ა. Furia's კაი მაპი აქვს როგორც იცი. It's time, Furia. It has to start now. It is literally now or never. Best of 5 კლავიატურას როგორ არ აქვს მნიშვნელობა. Response time-ი აქვს ყველა კლავიატურას თავის. რო აჭერ დრო რაც ჭირდება კომპიუტერს რომ მონაცემები გაუგზავნოს. შენ თუ ხა 20 ლარიანი კლავიატურა გექნება არ მგონია მაგან კარგად იმუშაოს. მაუსით შესაბამისად. ლაზერზეა დამოკიდებული. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას დონაციებისთვის, ლაიქისთვის, არხის გამოწერისთვის, მოგიჯგრებისთვის. Just want to see investigate. He certainly does, and that's what Vitalis გოდა აი მაგას ვიძახე. Inferno ფლად ეგეთი კაი არა. მოგში შეეძლო შეპარო ეხა კეისერატოს მაგარი ცუდი რაღაც გააკეთე. აი მე Nikolai. Smoke on the cross. Fallen, Molodoi up against Nico. Flash connects. Forced and tucked behind the new box. Nikolai. Headshot. And it's Molodoi that does. It's right on the lurk. I think that's the security. The insurance policy. მაგრამ მე მქონდა და ვერ დაუმუღამე დიდად და ჩვენ მილენიუმის ორგანიზაციამ გამოგვიწერა ყველა ეკლავიატურები გვაჩუქეს. მაგრამ მე ვერ ვითამაშე და მივეცი ბიჭებს. You got Molodoi. Spotted and flanked from Keserato. He wants to make sure he gets it. Doesn't want to lose it in the smoke. That's played from Furia. They found their ორით 0-ს იგებს Falcon-ი ჯერჯერობით. Inferno has been a target of pick. Yanko saying he's surprised not to see this one first. And well, Falcons, once upon a time, this was the weak point. Here's Suke. Feeling like a man on the moon having to play Inferno. But now he's got some comfort, and in this final, Suke and Monasi are not missing a beat. Force back in, another heavy B lean from the defense. Mirage top banana to apply pressure. Balls and boiler control being taken early. They're being diligent. They're not overstepping the marker. Block smoke top mid. The Brazilians will secure some map territory early. If you miss Mirage, Mr. Scorcher. Exchange of util top banana. I'm only in a smoke. Sticking to the stack. Fallen starting to hedge back. არა, კაი თამაში აიწევა წესით Inferno-ზე რა. გაფორსილი აქვს თან ამათ. 4 კაცით ბიზე, უეჭელი მოგებული აქვს ეს რაუნდი ამათ. Fade of the smoke. That's a lot of answers. You've seen way too much. How does Carrigan move his troops now? 40 seconds rotation on. Tastas will get there in time. It's a race. Kisuke making the move as well. Monsi in the sight. 34. Here's the steps. U2 landing.
They got the bodies here, Kiyasuke. Oh, we nearly found two there. Molodoi, a necessary trade. 25 and counting. Tessas joins Monacy on the site. You've got to get a move on. K Serato taking his time. His back turned, a bullet found onto the Kev. There's Molodoi, more impact. Nice! 5-7. Tessas, has he done enough? Is K Serato in the flash? He's got a plan. They're going to run at him. He's in so much trouble. Nico and Carragher are running at him side by side on him. Nice. And they're going to make this one count. Major stakes, major pressure, major problems for Furia. They get the pistol, they can't find the conversion, and this is clunky. Tessas. Tessas on fire. 2 on La the la 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 5-7 la la heroic la la in la that la Falcons la. jersey. Determination on Nico's face. This man's not getting ahead of himself. Short-lived success for Furia. Დავით ძმაო აურორა გამოიშვათ ფინალში, ესეთ უნდა ეთამაშათ. Plan goes a long way. They need to start bringing some pace. სამივე მაპი ტიდან დაიწყო Falcon-მა. პირველი იყო FURIA-ს პიკი Mirage. That was their key to success against Aurora. They და put him in a vacuum. კი დაიწყო Let the უეჭველი. pressure melt the mental. დაუწიათი. City The Falcons, they'll play late, they'll play early. მე Inferno და Anubis იმათი პიკი იყო. და მანდაც City დაიწყო Falcon-მა. აქაც City იწყებს Falcon. Isuka has one more where that came from. He's not finding the mark. პირიქით City-დან დაიწყო. Oh, it couldn't be better. Straight through the smoke. Removes your Kinder. Forms the rotation. Nico cheating over. Chicken on the incendiary, spotted a lot, and they might go Inferno through that. side, Do they yeah, dare? very Kept clean. it played by the flame. One dip through. Kiyasuke relays the information. And it's Nico that's trying to track him through the ruins. It's all good for the T-side. One back from Molodoi, but he's not going to be able to find anything else. Triple from Kiyasuke. Unlucky for you guys, unlucky. Stops this force in its tracks. He's going to take all four. It's never been a major final with history this rich. If this keeps up, this is not a biblical proportions. Has to be the eco now. What a great way to start off the round, just a kill of spam through the smoke. Takes down his counterpart on the other side. It's desperation at best. Carragher bringing out his best. არა, ამათ იმენა სახეზე ეთქობათ რომ კაპუტ. ამათ რა ანუ რა ხა ამათ ფული არ აქვს აღებული ძმა რა ამღერებს თო? That is the question. A mixed response. I feel like we have an arena divided. Surely every fan of Counter-Strike that's been watching over the years has seen both sides. The story on one, the dedication of those Furia loyalists. K Serato, Yuri, 8 years in those jerseys. The professor announces retirement and they go on a run in the Lanxess Arena where he found his major trophy in 2016. On the other, Carragher and Nico reunite to finish what they started so long ago. Surrounded by weapons. Kiyasuke, Monacy, Tessas, Lanxess, are you cheering for Falcons? Lanxess, what about Furia? An arena divided, and we get back into this major grand final. Oh, it. Into the eco, so the excitement can stay tempered. What are you in with the dig? Should just be a casual third. And this level of investment. ძალიან ხელობს ნეიმარი To see უეჭველი. them getting anything going. რა მეშველება ამათმა 500,000 რო არ მოიგონო ეხლა. Because wouldn't have to overstep the mark and offer ნერვიულობს up კაცი. ahead. Got full banana control, easy as you like. Nico, the juggler, escorts the util. Tessas keeps second mid.
making a fast move, and FURIA know they have nothing Albert to really Major offer in this one. supports. Ewasება მაგათ Major. Is One does have a smoke. Neymar's გუნდია FURIA I'd კი. love to get a plant. მეწილია თუ Falcons რაღაც fall გას. strong on A. Carrigan just jump spotting. So you'll not see this man commit to fights. He'll just ward them off with the nades. 6 major final. Counter-Strike's greatest showman. You know how many have gotten away. 500,000 Looking at არის home right მოგებულა. now. ო, კარიგანა მარტო ყავთ დატოვებული better. ვიზე. Full კაპუტი კაცია იმენ. Uncertain times. ნახე რა. Carrigan's done it. He's going to get run down, but he'll stand. Oh, and deliver! 3 out of Carrigan might lead to a plan unless Kiyasuke has other plans. Yo. Why me Just a change clock and a headshot. ო, Denied ბრavo. by Nico. ფულზე არ არის ნიკა აქ და მიტო. თუმცა დაადონა და ვერ დავინახე 3-0 მოსაკუთენი ფინალი იქნება 2-2 და მივიდი 5 მაპამდე გაასწორებს. მაგრამ გაასწორებს მე-5 მაპი, მაგრამ მეეჭება bro. მადლობა დონაციისთვის. უღმესი მადლობა დონაციებისთვის მებო. Guns out. No warp on either side. Obviously, he's definitely got the cash, but ორივე there's no მაპი need. წაიღო Falcons-ს. Between that B start, Nico sets him up. Oh, ან and დაიწება? FURIA up. Near lethal damage. იესუკე დაიწვა, თქო და ეგა. Gonna have Kiyasuke uncomfortable, fragile. A little bit of chip damage back onto Yakinda. This is going to be a mainstay on this first half of play. ფული Major-ზე იმენა ყველას კიდია ფული და საპრინტო. How consistently can Falcons maintain their banana control? Rerouted Kiyasuke. He's likely just going to hide on A, maybe in pit. So Nico and Carrigan will both try and fill that void, and then we'll get to see the in-game leader's read of the play. Working on the banana control now. There's a molly up to the რაც mouth. შენ იმენა ინფორმატორი ხარ, ხო? One in response to slow it down, but in no rush. Surprise, surprise, our FURIA. That's a deep one in the pocket. Is he freed up on the rotation? ადრე ბევრად Double pit setup კაი on A. კუშაკეთებ. So they are selling long. 40 seconds. Friendly Lexus to bed. Serrano takes top mid control. Friendly მადლობა დონაციისთვის. He's blocking each other in the smoke. Nico just Oh! got the trade on my screen. A trade from კარიგან Yakinda, ითოთ but ხმებო Carrigan is მოვა overlooked. კარიგან გადაჭემა. Oh, he goes down. აუსენ გაიყოლა, კარგია. We got a 2-on-2. Tessus and მადლობა Kiyasuke Friendly one a დონაციისთვის. mile Lexus away. to You get time to bed. set up your post plant. Yuri and K Serato. Both fangs. ავიცი, ეხა ხელოსნებთან სირბილი მეზარება და ამიტომ Lexus-ი. No util to displace them. This one's going to be tough. Either side of the site. Nobody picking, nobody giving Kiyasuke a chance to rip off their head. The Fallen has sharpened these fangs into a deadly point. K Serato removing Kiyasuke. Finishes what Yakinda started. Tessus brought down. They convert a must-win round. Couldn't do it თითო versus the force, but they've თითო done it. გაყიდული სტიკერიდან რაც იყიდება სტიკერი 25% მისდის ორგანიზაციას. For Falcons, the full buyback in, and Monty will get his AWP. This is ოღონ ადრე crazy. იყო იცი როგორ კაფსულას რო იყიდდი რა, იმ კაფსულაში რა გუნდებიც იყვნენ, ყველა გუნდს მისდიოდა იმ გაყიდული კაფსულის 25%. ანუ დოლარის 25% რაც ღირდა თავიდან. ეხლა წარმოიდგინე მილიონობით და რავია, მილიარდობით იყიდება აი კაფსულები რა, დღეში რა, მდესაც ხსნიდნენ ეხლა და მილიარდი დოლარის 25% მისდიოდა ამ გუნდებს წარმოიდგინე ხო. Clunky. Does it cost them? Oh, Modesty unable to provide the flick. Takes heavy flak damage. As will Carrigan from the HE. Gaumers. Quickly grouping. There was a lot of movement after the orb notified. The nades land. Kiyasuke here half wall. მე-5 maps თუ მოიგებს Falcons-ი Falcons-მა მოიგოს ეს Major-დან კიდე არ ანგარიშდება. Head to head with Yakinda. Molodoi to provide the trade. On the smoke walk, he nails it. Removes the არა. no trade provided by Molodoi on the Kalash. And here's the support. Trying to bail Kiyasuke out. Instead, they both go down. მადლობა გეფო კიდევ ერთხელ დონაციისთვის. It looks like they will.
just in time and just by the skin of his teeth. 1 HP on მარკეტიდან რაც იყიდება ოფიციალური, მე ფასები რაც დაადეს ეგ არის $70 და ისინი რაც ვისტიკერები მაგაზე არ ვიძახი. თავიდან კაფსულა რაც იყიდება, სტიკერი არა, კაფსულა. Fall back or flush forward and they take the fight. Keeping Kiyosuke to 1. Looking to hold on to their guns. Nico with just a FAMAS would love to get his hands into something a whole lot meatier. Over towards B, FURIA have no reason to leave that site. You understand what would be retained. You noted the AWP, Modesty fired a shot. Another good idea. Everyone else is fully equipped with how the rounds have unfolded so far. არ არის არც city map-ი. Gaoutraqet am city map-ებს FURIA. Access to do damage. But everybody stays alive. აუ თავრო დამეხვა რანაირი გადასვლა იყო გამი. Found ourselves tied up. Can't forget how Anubis started. რას ღრიალებენ იმეს ესმის ახლა მაგათი ხმა. მე 5 ლაიქით მივარტყა ჩუდასი ავიდე. Molly back, but Molodoi just takes the fight. He's standing at the Yuri there to contribute. So they take the eco behind the saves. This is still a very tough round to win for FURIA. You know that the AWP's in play. Obviously, ushers Tessas forward. So all the rifles starting on the A side. Hey, Serato. Dumps his U to look at Yukinda's pace on this. He's going to be ahead. It's perfect. But the frag from Tessas comes through onto K-Serato's luck. Nico's on his way. Kiyosuke pushing smokes. Kerrigan unable to provide. The spam from Nico. Significant damage. Oh! Kerrigan's USP. Now it's fallen. Rectify. To save. Kyria. How's he done that? Why? In the chaos, Kerrigan thrives. Karigana was trips აკეთებს ვიტალიტისთანაც რა ქნა და კიტი აქვს. Got time. Fallen in a 1v3. Has he got it in him? Does he really have this? You'd have to bait the AWP shot. Monacy so ready. Surely not. And Monacy will steal it away. Kerrigan's done him dirty there. Nice. Absolutely monstrous. Putting the carry. At a loss for words to describe the insanity of that moment. That is both USPs defending the site. The 3 saved rifles all start on A. God flash. They chip away with the spam. They're slowly being pestered, and then he just unloads the USP. But he's gonna click every single one of those. Setting his team up for success in their most unlikely of fashion. To bring in one of the best to ever do it mid-season. A last-ditch attempt. Their eyes are on Singapore. Well, their hearts are set on Cologne. And if that doesn't shake your FURIA, I don't know what will. Those 3 frags. Just the starter pistol. Shell-shocked our FURIA. Can they respond? Can they hold on? It's a damage dealt to Yukindo. He wants to make a play here, but Kiyosuke beats him to it. Charges down Banana. Trade from Molodoi. That's Kerrigan again. He's got the help of Nico. Bullets down range. Not too much is connected, and Nico gets out. Yeah. Hectic Tessas flirting with aggression. K-Serata was ready to receive. Falcons მწვრთნელი არის ზონიკა. Instagram-ი აპინული არის Bytelabs-ის მებო, ეგეც წააფოლოვეთ. უღრმესი მადლობა წინასწარ. და ჩემი Instagram-იც გამოიწერეთ გიორგი კოშაძე ან ჩუჟოიცი მოძებნეთ და წამოფოლოვეთ, მანდაც 1000 გამომწერზე დანაც გაგითამაშებთ. So determined. Constantly making their move.
Fallen. Oh, hang on, wait a second. But Yuri being spotted out in the apartments. And oh, if you can keep Monacy's attention, never mind. You can take him, relieve him, deprive him of life. But now they've got to make a move. Bravo. Surely won them this round. 20 seconds. He tried to pivot. Didn't know Nico. Nico Ramagaria ნახე რა გააკეთა ჩაძვა. Dips down, wrap around, 18, now 15 times flying. You've got to run. You've got to run, but you've got to hide. Nico takes another. Just a fight. It's just a fight. Head to head with K-Serrato. Wow, bicho agara choukebs. What's this trophy? He is გაიგი მამ ჩემი სამამ. ესეა ჩაჯმულები ზიან Bunch კიდე. of absolutely insane rounds. He couldn't quite believe it himself. But calms himself and brings the team back in line. What a round. Oh, the boot was დაუნახავს აქ ფეხი. Good point. K-Serrato didn't notice. An opportunity რავი რა დაინახავდა ძმა K-Serrato ASS-ის ისინი ჩაჯმული. Just has to fight. Backs his aim as he always has. Here's that eco. And they're just having a good old time out there. Flash mid. And on the arch side, Tessus blocks out. რა მეიჟორი გამოვიდა ESS-ი კეონზე არც მეპარებოდა ეჭიროს He's about to ეთიქნებოდა. be bombarded from behind. Tessus. SS. No dramas on your side, sir. The unsung hero is just against the eco, but he delivers what needs to be done. SS. 6 rounds, the CT Hall mounting. And FURIA not able to capitalize on their advantages. Another buy. But it's battered. It's 3 Galils, it's 2 AKs. They've been playing from behind this entire series long. This task too tall. ეი, წაკუზეს იმენა და ვიუ გაუკეთეს მართლაც. It's clunky. ეხლა რო აქ ფინალი გქონდა და ვიტალიტია რაღაცა ეგეთ Falcons-ი ან რაღაც Falcons-ი სპირიტი. By the rounds you have lost. Damage done to both Kyosuke and Carrigan. Esame It's apsigyeben explained the way it counts, but it's unconfirmed. Hard to factor that into the call. You don't know if you hit your mark. არა, სამივე ესენი სამივე სამღებები არ არიან. Smoke, but a mid one. აი, სიტიდან შეიძლება აყოლონ რაღაც რაუნდები, მაგრამ დაკარგული აქვს კონფიდენსით, ყველანაირად ჯობნია ტიპები. იღბალიც უკვე იმათკენ არის Falcon-ებისკენ. Kyosuke respects the fate of the smoke, backs off, and will play his life. ამას მოიგებენ და სო, აწევენ თავს. 4 smokes. Make it 3. It's util juggle. FURIA შემთხვევით Limited util for the finish. Falcon უფრო გაასწორებს. უეჭველი ბრო, მადლობა დონაციისთვის. Rotate back towards B in time, and that's where this will be the final blow. 35 seconds. Oh, what? Another one snatched through the smoke. Another one. Right away, Nico finds the opening. Kyosuke trades his fallen. There's more from Kyosuke. Gives him a little bit of room. Here comes the flash. Here comes the flash. It is Kyosuke. აიმე. Fallen. ერთი წამის თემა იყო ზუსტად. Completely disconnected. How is Fallen? Fallen's a dead man. Bravissimo. It's like the man upstairs wants Nico to win this one. What? This one is უნდა იყოს ფინალი და GT Spirit-ის semi-final. აბა რა თამაშები იყო ბიჭო იმენა აი. მანდ გამოჩნდა რომ ეს მეიჯორი იმენა ყველაზე მაგარი ტურნირია რა. რაც კი შეიძლება ჩატარდეს. უღრმესი მადლობა ძმებო დონაციებისთვის გულში ხართ. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. This has had some moments. Starting to feel like a non-contest. უკვე ღმერთიც ნიკოსკენაო ბიჭო ხო დაიმსახურატო დაიმსახურა 13-8 we find ourselves at 7-3 Sid second tactical timeout has to be the partial behind the AK the loss bonus it's maxed out ნირას გარაგიდა ზოც გაფსებ ზონტიქსამ გატროლა იმენა გუში ზონტიქსამ რეები აკეთა თუ იმენა ნირა არ გევასება dreams going in the second half you'd love to snatch this and the next
just 0% ეკნება დაიმონდი არა რატო? Conditions are perfect right now. This არის აქ ჩატში რამოდენიმე კაცი ვისაც უწერია Falcons-ის გამარჯვება და მე კიდევ ვიდეოში გვახსენე რომ Falcons-ის მოგება შეგიძლია დაწეროთ ფინალის. ანუ მე просто Vitality დავწერე, იმიტომ რომ golds ვიღებდი მაინც ყველა ვარიანტში რა. ანუ goldi აღებული მქონდა და მაგითო დავწერე Vitality. Unable to breach. MVP-ს ვინ აიღებს და მონესი ალბათ ვინ უნდა აიღოს. ან კი იოსუკე ან მონესი რა. არა, ნიკოსაც არა აქვს უთი თამაში. არ ვიცი, ნახოთ ჯერ მოიგონ, მოდი რა, წინასწარ ვილაპარაკებ. Nico and Monacy remain vigilant. არ ვიცი bro, მადლობა დონაციის არ ვიცი. იმას რა ქვია. Not having to make any magic moves. It's the default setup right now. Two on the long side. Tessus to anchor down. Two over towards B. Playing this one by the book. ოლოფასაც არ უთამაშია ხა მართლა ძალიან გიჟივიც ვა. აი თამაში ქონდა მე მგონი. არ მახსოვს ვაფშე ეგ თამაში ძალიან კარგად რა ვის როგორი თამაში ქონდა, მაგრამ ვინ გატროლაცა ეგეც არ მახსოვს. უბრალოდ მაგარი თამაში იყო ძალიან, მაგარი ფინალი. Molly will make life difficult for Tessus. Monacy through the flash. It's going to be back and forth. ეს რა სტრაპატარიან უკვე შორტზე. It's just the plant, not the round. Carrigan and Kiyasuke are on their way. They're so quick on this. Stolen the orb of Monacy. აბა რა, ბიჭო, კარიგან. Denies. It's on a show. Takes a bow as Falcons ripping the heart out of Furia's chest. რა უნდა ხდებოდეს. Furia not even going to get a chance to breathe there. You can see the X-ray in the distance, both of them just charging down Banana, and when stalled out while everyone's blind, by the time they establish sight clear, the bomb gets planted, and the two of them are already channeling up short. There is no way they are ready for the quickness of that rotation. This is 8-3, this is the CT side, and this once was a Falcons weak point. Every single member of the Falcons is delivering. Carrigan top of the tables with Kiyasuke and Nico. Carrigan MVP, Carrigan MVP. The final MVP Carrigan. Needed something for Serrato to make the move. Oh, what a nade! Some heavy damage akin to those. They should have the B site and they've got Nico. Serrato being tracked by Monacy. He's beneath you. Serrato at least gives Furia something just four to work with, or is it Falcons in 3? როდის იქნება კიდე მეიჯორი ოქტომბერში ან ნოემბერში ზამთარში კაროჩი მაგრამ ვის ეცლება მაშინ მეიჯორისთვის მა თან მაგარი ისა რომ შემდეგი მეიჯორის გასტრიმის უფლებაც გვაქვს Major, GTX გამოდის ნოემბერში, მაგრამ აი ეს მეიჯორი. სინგაპურშია ძალიან ადრე იქნება ჩვენი დროით. ფინალი იქნება სადღაც შუა დღეს 2-3-ისკენ და. აჰა 4.
კომპზე არ გამოვაკაიხან 1-3 წელი ალბათ. იტალიელები ვაფშე არ თამაშობენ counter-ს. აგრად კიდია counter-ი მაგათი. მაგათ თბილი ქვეყნები რაც არის, მან ნაკლებად თამაშობენ. უფრო ჩრდილოეთის ქვეყნები რაცა ეგენი თამაშობენ counter-ს კარგად. You're 8-4 up. 2 maps up in the best of 5 grand final. Hello, Cologne! Imagine that. Given 2 minutes in front of 15,000 fans. Hundreds of thousands around the globe watching. It's so close now. Falcons was a that thing is trophies. That trophy could be theirs. Upon the conclusion of Inferno, let me hear you like this! My boy, Oh. 5 from 6 isn't bad. Oh my god, Nico nearly found something there. The nade might finish it off. Fallen, watch your head. Peeks on in. No, he's dead. Monacy makes it so. They're pressuring him. They want to stand him back. Nice. Another one from Yakinda, sure, but there's Kiyosuke. Applying the pressure, running out of Keserato on the fullback, taps ahead, removes Tessess into the 3-on-3. Already looks good for another Falcons pistol. That would be the beginning of the end for Furia. 1 HP. No one healthy. Practically a certainty. They're walking on in. That sinking feeling in their stomach. They feel this round is already lost. Can anybody save them? Monacy gets run down, but there's Nico to support. Hang on a second. It's just Nico. Low HP. Someone has to hold. It's Molodoi. They haven't got the time. They haven't got the time. And they both go one step closer. That signifies this one. And Falcons are soaring high. This is hard to deny right now. It's clunky, it's clumsy, they're blocking each other, they're getting each other's way, they're losing track of the time. And they're going to force in for their honor. That's 5 out of 6 in the pistol department. That's one way to make this a quick day at the office. To many fans, they consider it long overdue. აბა, ეს რაუნდი ძალიან მნიშვნელოვანია ძმებო, არ ქნათ არაფერი, რამე დებილობა. Always put up resistance in patches. კარიგა, ყველაფერი გააკლია. Looks like he's been left high and dry. არ მჯერა ძმაო, შეიძლება სიზმარი იყოს, ეხა ნიკოსთვის ეს. ჩემთვის არის სიზმარი, რომ ნიკო მეიჯორს იგებს და თვითონ თავისთვის რა იქნება. ან მონესისთვის. Dragon spots the smoke. Mouth maneuvers into the middle. რაც გადავდი იცი იმ დღეს. მეთქი ძმაო, ამათ 10 მილიონი დახარჯეს როსტერში თქვა, ამდენი ფული არავის არ დაუხარჯავთ და ბოლოს და ბოლოს ხوار ადგნენ და დაიღალნენ ამდენი ტურნირების წაგებით და მეიჯორი ხوار იყიდეს თქო მთლიანად. They're hoping and praying.
It's not this B finish. Თან ESL-ის არაბების არ რამე და Anticipates the Eleven flash. at this hour we are in. With his back turn, didn't finish it off, even anticipate another one. Crazy from Carrigan. აუ მაინც არ In the გადმოვიდა meantime, კამანდანა up short. Yuri, you've got to get some in here. Does so, dips into the apartment smoke. Still has K-Serato as well. They crunch up. ამათ მაიხა ჰაიპი არ დაიჭირონ თო ამათ მაიხა ჰაიპი არ დაიჭ მაგრამ ჩემეშინდა ეხლა ამ რაუნდის It's hard to get excited for FURIA. That's a big round. Sure. Both teams who have won the pistol lost the force in map number 3 of this series, but FURIA really need to get going. They can't allow Falcons to get up to double digits. They know they're going to be force buying in here. This is their best opportunity again. Every single one of these maps, it just feels like they are playing from behind. Obviously, he's been quiet. არა და რა თამაში იყო ამათი PGL-ზე გახსოვთ? But he's got that deagle. They ain't missing much. ნიუკი და დასტი რა თამაში იყო ამათი გახსოვთ ვინმეს? Three-quarter smoke, well placed with the defense. K-Serato's got a choice. Fallen's pushed down all the way. He's all the way in there, Grill. Goes off the flash, right next to each other. Fallen does overcome. He second into the smoke. Catches Carrigan. Triple out of Fallen. What was that? მე სტრიმი დავალაიქოთ არხი გამოვიწეროთ და Instagram-ი არის Bytelabs-ის აპინული და გადავიდეთ დავაფოლოვოთ ბიჭები. ეს მე კომპიუტერულ სერვისთან დაკავშირებით იმართეთ ჩემი სახელით დაგეხმარებიან. The round should be won. Divide and conquer right now. Tessus finds nothing up brackets. 30 seconds. How often do you see Fallen go გაიხსნა ბებერს და იფული არა აქვს 6 რაუნდი, ეგეც შენი 7 და 1 ბაი რაუნდი და 9-9 არის, ანუ. შემდეგი ბაი რაუნდი რაც იქნება, ერთ თუ მოიგო FURIA-მ 9-9 არის იმენ. Yuri's rotating over. No smoke. Should be able to deal with this. On that cross, Yukinda draws their attention in the open. Fail. ამათ მამემ გონი ჰაიპი დაიჭირეს. Both the captains, both the in-game leaders with some miraculous moments. ძალიან აპასმია. Arrogance with the USP still trumps this on the Mac 10. Fallen knows he got away with murder. Cops the team flash here. Fully blind, jumps down, pivoting around, deals with Nico, and then just unloading. Somehow, two more frags through the smoke, and now they're down to an eco. This will become a 2-round game. There is not a lick of investment. No util, no deagle. Just the Glocks. And you have to keep this one near spotless. Nothing else is acceptable, FURIA. Combo setup provides Yukinda the opener. Again, another passive setup over towards A. We'll see how long they want to operate like this when the guns are in the hands of both teams. You need to play a little bit more assertively. Against the lighter buys, against the ecos, this is by the book. I want to give them an opportunity, and FURIA have been playing cagey. მე 800 ლაიქისკენ გავიწიოთ რა, ვისაც შეგიძლიათ ალაიქება და ალაიქეთ. ო, რა გასწო? He'll drive by on the head, which softens him up for Nico on that short side. Molodoi and Yuri, you got this, right? You've got this. Yes, indeed. Molodoi will scavenge back that M4, so he upgrades out of the FAMAS, and he will bring in his AWP. Again, he has been putting up a fight. He's 18 and 10. Sure, a couple of eeks there added to the list. But as far as his team's concerned, he's felt like a decently consistent presence. They bought enough time for the others to... Yukinda's just been knifed there. Oh, come on. Hamstrung by his own and now left on just 16 after the opening salvo. Forced errors are one thing, unforced is another.
More signs of shakiness on display. How can you stop the adrenaline coursing through your veins? And he's not going to hit it. Tassus jiggle bait. Only 2 on the site. Tesserado right now is 10 to the beat with Fallen. They're about to be erupted on. Yuri and Molodoi to defend. ეს რაუნდი ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ძალიან. აუ, რა. სამკაცია. ეს იმენა დაუკითხავი თემა. He knows what's coming. The bait. Do they fall for it? Yes, they do. They're clearing the wrong corners. Only the one. A necessary trade from Kiyasuke avenges Nico. Blocked on B. 47 and counting. ვაიმე მანერვიულებენ. Running up the smokes for the execute. Oh, it's all on Keiserato and your Kinder's flash. He's got 2 here. Has to be perfect. Could get booked by the util, could get bopped by Kiyasuke. There's so many ways this can go wrong. He's been hurt. He's dropped off. They know where he is. Flash in. There's another one where that came from. It's going to have to be perfect. Does nothing. Keiserato needs help. Back in the side, 5 HP. Tessus. Kiyasuke finds your Kinder in rotation. Double digits. Nice. Stadi დაასევე, stadi წაიღე გავეპე. მაგრამ კი გატროლეს. უი, ამას მოვკლავს, მე თიმან მოკლატა. კიდე კაი ჩახტა იქიდან. Molodoi will be able to retain the AWP. Keeps კარიგანა იმენა. ფერეს გახსნილი გარბის. Plenty of money for the buys and those saves. Give them something to fall back on in worst case scenario, but it cannot be consecutive rounds. Third and final tactical timeout from Sid. FURIA are on the ropes. Struggling with openers, with closers. We're going to have to start going for rounds now. Retakes become mandatory if they cannot hold on to their sights. They've only found 5 opening kills in this map so far. That'll be the first factor that needs to change. Nico for banana control. Ollie Carr, HE up. Dragon with the flashes in case of emergency. ეგრე თამაშობს საავი. კეისერატო ვაფშე BM-ში კი მძღოლია, BM-ში კია და ის რა ქვია. იეკინდა რა შესულია თავი, არ ვიცი ეგრე ამას როგორ ხედავენ, ან ერთი ან მეორე საინტერესოა. Valley of you two either way. Starting to run thin for Falcons. ადამიანურად რო დაждდერავ, ვინმე შეუშალა ხელი? Again, they're not playing for any of this brackets control. აუ, ეს დაიძაბა ეს მაპი ასე თუ ისე რა. You're essentially inviting yourself to be executed against on A. აუ, ის აფინიშებენ სამი კაცი. Excuse me, Carrigan, the opportunity to execute in a 5v5. It's well-timed block smoke, but it might not stop the commit. Seems as though it has rerouted them. It's going to force them through boiler to short. There's still time to fall back to B, but they are. Continue with this A play. It's Yuri Keiserato with Molodoi. The Kazakh draws blood. Takes down Kiyasuke, strong with the sniper, 19 frags and counting. Molodoi wants this. Pressure on the short side now. Carrigan, entry pathing, overlooks the corner. Yuri profits. There's a lot of info for Keiserato. Nico goes swinging down to the... Oh, both of them! Molodoi partners up with Keiserato and keeps the dream alive for FURIA.
FURIA. Okay, Carrigan looking a little bit agitated there. We saw a similar scene on Anubis, and it didn't cost them. He takes the timeout. Stiko had an opportunity to talk to Zonic between maps. He brought up chaotic comms. This is the moment where you have to stay calm. You're so close, yet so far. 3 rounds of Counter-Strike can either be over in an instant, or the comeback can be on. The question is, how do you stay calm? The stakes don't get higher than this. Already seen these weapons unleashed. Oh, rats nerviulobენ FURIA's going The FURIA family cross their fingers and toes. This will be the end of the Falcons. Oh, rats udi puli აქვს to. Da ისევ კიოსუკე. ისევ კიოსუკე თუ გუშველის. A quick headshot. Fallen playing a dangerous game on that half wall will not re-peak. They have to do it without their superstar sniper. Or the scoreboard will read 11 and the money will not be broken. Fallen and Yakinda partnered up on the side. They are accelerating. Carrigan wants to go. He threatens it with a Tech 9 bullet. რა ხდება რა რაუნდებს იგებენ ერთიც და მეორეც თო. FURIA aren't comfortable. Caserado plays 3 strong on B and he's picked up the AWP. That is not a good sign. Leaves it all on Mr. Clutch. ჩაძმულია და კაია, კაი ქოლია, კაი ქოლია. დავაი, სამი კაცით. I mean, it's basically a clutch, a 1v4 until Yakinda gets there. They're pivoting, they're pulling this rotation. 2 smokes for the B execute. 1 for Coffins, 1 for CT. Fallen first orange is extremely low. Carrigan knows the orb's been retrieved. Kiyasuke on his entry pathing. Caserado catching flag. Still able to find one. Pulls the trigger. Tessa's gone. Kiyasuke needs to find him. Trapped on the box is fallen. Kiyasuke double. Caserado the same on the orb. Nice kill. Nice kill. Nice kill. Ratrus გამოგვადგება ხოლმე ეს ბიჭი თო. როგორ აუცხრა კარიგანამ ესეთი. ფოზებში წაგიყვანო უეჭველი. რაღაც ეგეთი უთხრა წერა. Yuri's giving it a go. Yuri's giving it a look. He fancies himself a clutch. The Falcons fancy themselves at 11th. Dipped his toe in the water, didn't like when he saw, and you all know what that means. კაცებში საყანაზე უფრო დაიკერებდი. The sheer brute force that Kiyasuke is bringing on these T sides is insane. Just let him off the leash. An AWPer peeking mid, and he does this. Yeah, the Molotov reaction. Nothing to calm there. I took my chance. And I had none. Kiyasuke ready for absolutely everything. His devastation on the faces. Just 2 more rounds. They can buy in. They can give it a good go, but it might be 3 straight. ხა ისინიც მეწოდებიან და რა ხდება, რატო აქვს ეგეთი ორი მხარე დაგებულ და მოგებულ. They want the opening incision. They cannot operate on the back foot once more. Thin the herd. ასე როგორ უნდა განვიციდე იურეს ნიკალ ოჯახის წევრები არიან ძმა რას ქვია როგორ უნდა განვიციდე. Yakinda sidelined. He has to watch this round play out. ვიცი, კაცო ოჯახის წევრები რო არიან. 6 frags, 17 deaths. Unable to find a mark. ჩემი ოჯახის წევრი თუ ჩემი ოჯახის წევრი და ჩემი ცოლი თუ არ განიცდის შემსაგებას. Now if you're Falcons, all you need is the conversion. All you need is a plan well executed. Here's something from the Brazilian swinging on out. Now, კარიგანამ ნახე, იმენა აიღო თავის თავზე გოუთმასა. მაიტა შევალო. To try and save them. They're not going to go down. They've got to save if they can.
ნიკალა ძმობას გაფიცეთ ვაფშე არ მიიღარს ეს სპორტში მონაწილეობა. რა შუაშია ფული ბიჭო, ანუ ოჯახის წევრი რო დარდობს შენ წაგებაზე რა არის? ან ფულია მაინც და მაინც? Just one more required. გამაგიჟებთ. This is going to feel like the longest bomb timer. And they're not even hunting. ძმებო 800 ლაიქს ავიდეთ სანამ ფურიას ამოჭიმავენ რა გეხვეწებით. This puts them one away from everything. How do you keep your head in the game? Have a couple of M4s. You'll have the AWP. ერთი რაუნდიც ნიკო. ეხლა წამოდგება ხალხი ფეხზე უკვე ამ რაუნდზე. Send them home. Send them home. Send them home. Round 21. Fires off, gets back. იმენა ხო? იოსუკეს და დონკას მე მგონი რაღაც ერთმანეთს ისა აქვთ რა ქვია. უთანხმოება აქვს. არ მჯერა ნიკო იგებს მეიჯოს ჩემ. იგი მონიკა ერთი კაცი მოკალი მაგავეპე თვითონ ხივით რო გიჭირავთ ერთ თამაში. Finds fallen. Adro Magic's donācijas. Handriks. Ukurmēsim atlaба, bro. Atlaba donācijas. Nico doesn't know about Fallen. Trying to bait a reaction, get some info for free. We've won 4 rounds on this T side. All you need is one more. And Nico, he's removed the head. The head honcho, the godfather of Brazilian Counter-Strike is down, and now he can pull the strings from the grave. But Falcons want it. They've got the advantage. Let's go! In this moment, in this round, in this cathedral, every headshot is a prayer answered. Molodoy's missed it. This hasn't. A little bit back. Molodoy GG! Abraço! This day is theirs. This day is his. 10 years. In the 17th time. აუ ტანში გამცრა ჩემი აბა საცოდავი ეს საცოდავი ეს თო როგორ შემეცო ეს საცოდავი ჩემი კარგი მოტყან ეს საცოდავი აუ რა გულიანა დააბრახვა ამოხეთქა მთელმა ემოციებმა იმენა Bravo, bravo, იმსახურები ნიკო, იმსახურები. ისე შენი მეიჯო, ისე კაუნტერიდან წასვლა. Bravo, ილია, bravo. შენი მეიჯორიდან წასვლა და კიოსუკემაც, bravo, bravo, კიოსუკესაც. ამისი მეიჯორიდან ესე წასვლა იმენა ცოდვა იქნებოდა. ცოდვა იქნებოდა და კარიკანა მეორე მეიჯორი გაწურა, ვიუ, ნახე. Redemption for Rio. Mainz მოიგეს ერთად ამ ჩემის ემა მეიჯო. Nico! Bravo, bravo, Gino, bravo. გილოცა დრაგოლორის დათრევას. მადლობა, უღრმესი მადლობა მთელი მეიჯორის მანძილზე. მასაპორტე ძმა, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. Bravo. გულები ძმაო ყველას, ვინც მთელი მეიჯორი გაწურეთ ჩემთან ერთად. Bravo, ეს რა იყო, თო იმსახურებდა რა ფალკონსი, რა იმსახურებდა. მადლობა ნიკო შენ დონაციის გონე, მადლობა კიდევ ერთხელ, უღრმესი მადლობა გულიც მაო დონაციებისთვის. What a weapon! ათი ძმა ხელები თუ გინდა აწიე და წადი რა. მადლობა ძალიან დიდი დონაციებისთვის მადლობა. მადლობა გონე კიდევ ერთხელ უღრმესი. Oh! As we celebrate something truly special. Now, Tiri, search me, Satos, leave. Your
Cologne. აუ რა დაიმსახურა ტიპმა ჩემი. It's all theirs. აუ რა რა შეგრძნება შეხედით. ან იონის მოგება ბიჭო. თოდო არ იქნებოდა ამას რო არ მოიგო ეხლა. Simones, bravo Ilya, bravo. აწიე, ცოტა სავარჯიშო გაკეთმა, ცოტა უნდა ივარჯიშო დარბაზში ხარ შესაძლებელი, მაგას თუ ვერწევ. Bravo. Bravo, Simon. Bravo. Well, here we are in the centre of the Lanxess with a man who's just lifted a major trophy. Turns out, Nico, the third's the charm. Oh, yeah, I don't know what to say. Just listen to that. No, it's been ელები ამიწევია, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა რომ ჩემთან ერთად გაწურე მეიშორი. Thank you so much. ძალიან დიდი მადლობა. There's no better place to win this trophy, I swear to God. მადლობა ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ და I need to აუცილებლად დაგიფასდება ექსაქტ. Let me ask you a question. მადლობა Was it worth the wait? და მადლობა ყველას თითოეული ლარის დონაციისთვის. But ფიგრები guys, ხართ და გულში ხართ. I think I am a prime example. Never give up, okay? Never give up on your dreams. Never give up on your life, okay? Keep believing, okay? You're gonna achieve the things. It's gonna be hard. It's gonna be painful. You will get it. You will fucking get it. საღოლ და გფშენს მადლობა დონაციისთვის 3.13-ით როა ბაზარია რა. რაღაც დამთხოვა. ნაყიდია თქო გეუბნე. ძალიან დიდი მადლობა. And especially today, and she deserved this trophy as much as I did. So thanks to her, thanks to my family, and thanks to all the fans. But most importantly, this team has been incredible. I could never imagine that the game in the final would be the easiest one. So I'm just easiest one. I don't think I can explain how happy and relieved I am right now. If you could give me one word for that moment you walk down this catwalk, the trophy's in front of you, you lift that trophy in front of 20,000 people. If there's one word, what is it for that moment? I think it's really hard to describe it in one word, but take as many words as you want then. I don't know, but final boss just it was all worth it in the end. I think let's take a moment for Nico. He's a major champion. And I think we have to talk to a man as well. And I've been interviewing you over the years. Ups and downs, great moments, moments that weren't so good. ზონიკას 6 მეიჯორი ბიჭო 6 მეიჯორი ხადაო კამანდა 6 მეიჯორზე ვერ გადის და ამან 6 მოიგო It's a dream come true. The story this year for me has been so hard. Then I get a call. Why not do it with Nico? Coming here and help him win a major trophy, and I'm so proud of the boys. This is the hardest road I ever had to win a major. I only won once, but just generally these 3 days, so proud of this team. They played so good. ამარ ახან მეიჯორი მოიგო იმენა გული ჩიდად მექნება ძმაო ამის მეიჯორი ამის კაუნტერიდან წასვლა ცოდვა იქნებოდა ყველა ვარიანტში დამსახურებული იყო ყველა ვარიანტში ისინი მოიგებენ კიდევ კაცო ოდესღაც მოიგებენ ისინი მეიჯორს ნიკოს დრო აღარ ქონდა ცოტა აღარ ქონდა დარჩენილი ძალიან The teams we beat together here. Navi lost to them in the Copenhagen final.
spirit, lost to them in the Shanghai final, lost to Vitality in the Budapest major, and now we want them all to win this trophy. This is so beautiful. GG, bro. And what does it mean for Team Falcons? Is this the I mean, first 60 days are pretty good. Let's see how the next 60 days goes. Well, I think once again, let's hear it for Carrigan. Jelly came in. And I think a quick word of modesty as well. I mean, congratulations. What does it feel to be able to call yourself a major champion? Again, what? What does it feel to be able to call yourself a major champion here in Cologne? I'm fucking happy, guys. I'm fucking happy. There we go. That'll put an end on it. Everyone here in Cologne, made we've it. made it. It's been an It's bro. insane tournament. Please put your hands together for your major champions. It's Team Falcons! Bravo. ეს იქნებიან ნიკოს ოჯახის წევრები, უოჭერი. ძალიან დიდი მადლობა ძმებო, ამ მეიჯორის განმავლობაში, არხის გამოწერისთვის, ლაიქებისთვის, თითოეულ არის დონაციისთვის, ვინც 3 ივნისიდან მოვყვები 20 დღეა ვსტრიმავთ მეიჯორს, რავი, ჩავამთავრეთ შვენივრად, იდეალურად, იმენა happy ending-ით. უღრმესი მადლობა ყველას. ამოდი ახლა ბარემ დავამთავრებ სტრიმს, გადავიდეთ აგერ Space-ა იწყებს counter streams, გადავიდეთ, გამოვიწეროთ მის არხი და დაუწეროთ from Chujoy. პლუს აგერ გადადით, ვისაც შეგიძლიათ Space-ასთან. ვისაც counter-ი არ გინდა და Red-ი გინდათ, მაგალითად აგერ ჩემი მეგობარი ნუციკო სტრიმავს, ნუციკოსთანაც გადავიდეთ, მაგასაც გაუსპამოთ from Chujoy. დიდი თხოვნა იქნება, ძმებო, არ დაგეზაროთ და წავედი და უღრმესი მადლობა MVP ალბათ რავი, კიოს უკვე ან მონესი რომელიღათა გავიგებ მაგას. უღრმესი მადლობა ძმებო, კიდევ ერთხელ ღმერთი თქვენსკენ და შეგხვდებით ხვალ რა, ხვალ ჩვეულებრივ რეჟიმში counter-ს გავსტრიმო. ან ხვალ არ გავსტრიმე, ზეკიდან უეჭველი გავსტრიმო. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ 3 ივნისიდან ჩემთან ერთად ხართ, გავიგეთ და wins and how much he's had to sacrifice along the way. I'm not even talking about the roles in game, but the time he